So, hallo Leute. Hallo zusammen. Irgendwie geht's hier schon los, ganz schnell. Wir konnten uns nicht mal vorstellen. Ich hoffe, euch geht's gut allen da draußen. Ja, genau. Herzlich willkommen zu Tota Hahn Quest von Lorcana und wir sind live bei den neuesten News. So, wir müssen, glaube ich, Twitch etwas lauter machen, weil es schon sehr leise ist. Ich glaube, ich muss das hier lauter machen. But seriously, it feels so good to be here again with you, Greg, with you, Rochelle, and I'm very excited to be at the point of entry for this new information. But I'm hogging all the time. Greg, please introduce yourself. Hi, I'm Greg Tito. We're sharing a microphone. We'll be yelling into it as the case may be for this. But yeah, I am the communications director for the Disney Lorcana TCG here at... Also, die sind ein bisschen sehr leise, Leute. Das sind, glaube ich, nicht wir. Wir haben alles aufgedreht, was geht. Ich weiß nicht, ob ihr sie gut verstehen könnt. For the rest of your fandom for Disney Lorcana TCG. Absolutely. So keep it locked. Don't touch that dial. Right? Let's lock in. Get your seat backs up as we're going to bring you guys some new and exciting things. Rochelle, where we taking this thing next? How we want to get this started? How we going to break it down? Na, der JDC ist voll aufgestiegen, I Alter. think we're just kind of hanging out, right? Okay. We got the timer right here. Right? The Look at that announcements are technology. getting started. You see the Okay. technology? Oh, I didn't see that. Okay. Right? Okay. Yeah. Okay. Right? Okay. The clock, Okay. we almost didn't have that. We wanted to have, at one point I was like, maybe I could just put a laptop up with a counter going. But we made it happen. It's occurring. We did a live stream in here last week in this room, but this welcome to our streaming room. We'll be doing lots more stuff from here going forward, but this is the first actual official use of this room, which The we're really first excited planned use of this planned room. use. Yeah, we'll say it that way. But Yeah. I do have to say, as someone who is an avid member of the community, I did think that the stream that you did last week was really cool. This room, if you guys don't know, this whole building is like, there's some state-of-the-art stuff going on down here, and this room is like straight up off of some CBS, ABC type beats here, and it looks really cool, man. Only Disney affiliates, though. Yeah. Oh, okay. Is it ABC? My bad. I'm cooked. Right. I'm out of here. I'll never. It's ABC. Okay. Yeah, we're ABC. Cut, edit. We're live. This is ABC type stuff, man, and it's really, really cool. And I did appreciate you coming in and doing that. And hopefully, there's more stuff like that in the future because everyone really was excited to see it. One of the big themes of today is that we feel like we're sort of at a turning point for Disney Lorcana, right? That's this right. is the next chapter of Disney Lorcana. I see what you did there. So part of that is doing stuff like this more often. Well, I think we'll get into more details on that kind of stuff later on. But yeah, bringing you in here, really happy to have you. Thank you so much. If we run out of things to talk about before the announcements, you have some booster packs Look here at that that. we could just open and see what we Cracking get. some boosties. I like that your shirt is matching the color Let's theme go. for Arcacia Time. Hey, that was not an accident. The hat too. It's always color coordinated. You guys may know me. Okay, I'm gonna plug myself for a bit if you don't mind. I'm JDZ Quest. I stream on Twitch almost every day. I'm on YouTube. I make videos. But if you notice, the people, the real ones. You guys know I'm talking. I'm talking to the real ones right now. The people who came in on the basement floor. We talked about this. Someday we're gonna make it, and I like to coordinate my efforts whenever I'm doing the Twitch stream. So there's little Easter eggs, little Easter eggs out there for the people who really, really know. So shout out to everyone out there. Michelle, move a little closer. Bro. I want us all to have that in the frame here. Like we're learning how to make Genau, it kuschel. Okay. We got it. Komm, da, die machen wir auch. But, Yeah, okay, genau. I know you guys are Nee, here, du musst auch richtig so. and you're working very hard. I do appreciate that. But do you guys get a chance to? Warum ist der Timer da? Das irritiert mich. Bekommen wir die Nachrichten erst in 55 Minuten? I mean, the season just started this last weekend with set Next champs. weekend. You're gonna go? Next week. Gute Frage. What do you play? I gotta hear it. So this week I'm playing Steel Song. Okay. I appreciate that. Just a little deep breath. I do appreciate that. I did get a chance to get out there and play one last weekend. I won. No big deal. Now we're understanding why you see that information. Like, wait a second. I mean, I won and everything, but no big deal. What did you play? I played Red, Blue, Ruby, Sapphire. Okay, Ruby, Sapphire. Okay, ich scheint, dass sie erstmal jetzt noch ein bisschen am Quatschen sind. Ich dachte tatsächlich, dass es um 18 Uhr losgeht, aber momentan scheint es echt zu sein, dass die einfach nur ein bisschen erzählen, wie Setmeisterschaften gelaufen sind und so. Sein Hemd ist cool. So I was a fan, was watching along and paying attention to all of the Oder die Tasse. things going on.
Ja, und die Tasse ist sehr cool, ja. Hallo zusammen, Minimi. Hi. Ja, hi. Ja, die richtigen Infos gibt's ab 19 Uhr. Ja, das erklärt dann auch bin den ich mal Timer. gespannt. Also haben wir ein bisschen Zeit tatsächlich. Alles klar. Dann können wir noch ein bisschen chillen. It's gonna be nice. Lots of Reign of Jafar today. Oh my goodness, it's going to be super excited. We put the hour countdown. I'm just looking at the timer tick down myself, and I'm like, oh my goodness, why is so JDZ? close. We're so close. Why Sehr is schön, Gadras. JDZ on the screen yakking when I could just be getting the information? I'm sorry. Hey, you know what I'm saying? We got to let more people get in here, and we're going to fill it up. So if you guys are here, make sure you tune in, hit the follow button now on Disney official Twitch, because I'm assuming, just based on what Greg has said and what Rochelle has said, that there's going to be more information coming down the pipeline through this channel, and there will be more open lines of communication. You are the communication person, so I think that's going to be, I think it's going to be really neat. I'm super excited for that. And that's why I wanted to do that last week too, was just to be like, all right, the whole point was about making sure we understood that people want more communication. We are going to be able to provide it to them as best we can through our Discord. So of course, those of you who are paying attention to this probably already know about this, but if you haven't joined the Discord, there is so Ja, Gadras, dann guten Appetit mit der Pizza. Und Set Championship, wir waren einmal in Wiedmarschen am Samstag und Vladi war noch in Osnabrück. Wo spielt ihr denn überhaupt? I'm on Discord way too much. I need to figure out a way to get off of Discord, okay? Because I'm always in there. Nope. It's just so much information. Locked in. I'm locked in on Discord, and it's just like it's kind of taken over. As an older person, I didn't find Wo spielst du noch, Discord Vladi? a few years ago. Ich spiele, glaube ich, noch eine in Rheine tatsächlich. Ah, okay. Das ist dann auch meine letzte dieses Mal. Leider müssen 3 reichen. It feels like you're missing out when you're not in. Oh, So, Dänemark, even if ja, you're das ist old ja like cool. me, hop on in there. It's kind of cumbersome at first, but you'll get used to it. and As then some you of can the stay- older generation, though, it feels like online forums, right? Yeah. Doesn't it a little bit like just like, oh, that's where we used to hang out when we were learning about all the games and all the fandoms that we loved and personal message boards. Yep. And to me, Discord is just like the modern version of Ja, hallo Matizzle Games. bulletin boards from the dial-up days. Oh, voll cool. 14 bei YouTube If you're und not in there, 9 bei Twitch. Disney Lorcana. Join the Discord, chat. Ja, ich weiß nicht. Also die machen jetzt wirklich auch einfach nur ein bisschen Rules Manager. hin und her. Smalltalk. Ja, genau, mehr ist es halt nicht. Vielleicht können wir Kyle is great. He's got die richtigen Infos, die sind ja erst später. Vielleicht können wir uns mal dann jetzt in Ruhe doch vorstellen. Ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich interessant hier. Weil das haben wir nämlich eben gerade nicht geschafft, weil es da sofort losging. Das heißt, ich würde mal jetzt hier auf uns in so. So, Leute. Hallöchen erstmal. Wir haben eben so super gerusht, ne? Thorsten hat uns doch ein bisschen eingeleitet, aber wir hoffen, euch geht's gut soweit, alle da draußen. Wir hoffen, ihr hattet schon ein gutes erstes Set Championship Wochenende. Unsers war okay. Also ich habe 2 gespielt, Thorsten, du hast eine gespielt. Ja. Und ja, war ganz okay. Ich habe tatsächlich meinen Chana-Doc mit Cinderella gespielt, konnte damit beide Male 3-2 gehen. Einmal hat das für Top 8 gereicht tatsächlich, weil meine Gegner, die ich gespielt hatte, ins Top gekommen sind. Somit hatte ich einen sehr hohen Opponent Score und bin dann sozusagen als Achter dann reingerutscht. Und jetzt in Osnabrück habe ich auch wieder 3-2 gespielt, aber da war es halt leider nicht so. Da wurde ich dann sogar 13. Und ja, ist okay, wie es gelaufen ist. Bin aber zufrieden. Das Deck macht Spaß zu spielen und war trotzdem eine sehr schöne Erfahrung. Und die ganzen Leute wieder quatschen, ist immer das Beste an so etwas tatsächlich, ja. Ja, stimmt. Tatsächlich. Dieses Live-Spielen ist nochmal was ganz anderes, als wenn man das dann irgendwie online macht. Ja, genau. Aber ja, wir dachten, wir möchten das restreamen, weil heute kommen, glaube ich, schon sehr wichtige und sehr relevante Nachrichten auf uns zu, wenn man halt Disney Lorcana spielt und verfolgt. Und deswegen fanden wir, dass es etwas Cooles, das wollten wir gerne dann auch restreamen und einfach dann ein bisschen auch darüber quatschen dann. Ne? Genau. Und auch so ein bisschen für die Nachwelt sozusagen aufheben, weil bei Twitch ist das ja immer nur für eine kurze Zeit und dann kann man sich das dann auch später nochmal angucken. Genau, richtig. Ich habe mal kurz eine technische Sache, Vladi. Kannst du den Sound von dem Stream, also wir hören ja noch was anderes als die anderen, im Hintergrund einmal ausschalten für mich? Dann, Weil ich bin gerade...
Warte. Weil ich höre mich gerade noch die ganze Zeit den Talk. Sound teilen und Stopp. Ja, ich hatte den tatsächlich auch an, weil so weiß ich, wie es weitergeht, weißt du, aber ist okay. So. Ich habe parallel ja auch noch den Stream hier offen bei Twitch und beobachte das ja nebenbei. Ach so, ja, ist okay. Ja, aber das ist ja cool. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo es geschrieben wurde. Nexteroni hat geschrieben, nächste Woche in Dänemark. Das ist ja echt cool. Wenn man relativ weit im Norden wohnt, ist das natürlich echt klasse. Auf jeden Fall viel Spaß dabei und kannst ja mal berichten, wie die Community da so ist und ob auch wahrscheinlich auch sehr viele Deutsche wahrscheinlich dann dabei sind, denke ich mal. Urlaub und dann aus Mannheim. Achso, okay, Urlaub. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du aus Mannheim kommst, dann ist das ja schon mal eine Ecke, bis du überhaupt im Norden von Deutschland bist und von da aus nochmal nach Dänemark. Dann bist du ja sicherlich nachher auch mindestens 11, 12 Stunden unterwegs oder so, gefühlt. So, was haben wir denn noch? Minimi, genau. Hat geschrieben, mein Freund war Sonntag in Papenburg, ist sogar 2. Platz geworden. Dann ist er noch in Delmenhorst und im Local Store in Bad Zwischenahn. Okay, sehr, sehr cool. Ja, in Papenburg hat tatsächlich auch eine Spielerin gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe, die auch in Wiedmarschen war, wo wir waren. Und da hatte sie auch einen sehr guten Lauf und freut mich sehr. Gratulation nochmal, Verena. Richtig, richtig gut gemacht. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. 2. Platz dann, ja, cool. Und Matilde Games hat bei YouTube geschrieben, Samstag ist seine erste Setmeisterschaft und am Sonntag hat er mit Czernabock in Dortmund die Hucke voll gehauen bekommen. Das tut uns natürlich leid. Weil Czernabock ist schon irgendwie ein cooles Deck, oder? Ja. Ich habe es leider tatsächlich nicht selber gespielt. Du hast es ja jetzt, glaube ich, zum ersten Mal auch richtig gespielt, oder? Ja, also ich habe jetzt 2 Turniere damit gespielt. In Wiedmarschen hatte ich das noch nie vorher gespielt tatsächlich. Ich hatte alles nur immer auf theoretischer Basis, sag ich mal, gebaut. Und da lief es auch ganz gut tatsächlich. Ich habe ja meine eigene Version mit den Cinderella und den Schuhen gespielt. Da haben wir auch ein Video tatsächlich auf dem Kanal. Und die Cindy hat auch Arbeit geleistet. Ich glaube, die hat mir 3 Spiele gewonnen, die ich sonst hätte nicht gewinnen können. Also fand ich das ganz cool. Ich musste aber das Deck tatsächlich noch ein bisschen lernen, weil das ist ein Agro-Deck, aber es spielt sich total anders als ein Agro-Deck. Man muss wirklich aufpassen, also wie man wann was macht. Das geht nicht so. Ja, am 2. Tag habe ich das Gefühl, habe ich auch deutlich mehr gelernt in Osnabrück. Auch wenn ich da leider nicht Top 8 gekommen bin, habe ich aber einige Sachen gelernt. Und ich denke, das Deck ist wirklich stark. Man muss es aber auch spielen können und macht sehr viel Spaß auf alle Fälle, ja. Nexteroni hatte auch gefragt, gegen welche Decks du Probleme hattest. Ich habe in Wiedmarschen gegen ein Ruby Amethyst Deck verloren und das war problematisch, weil man dann verstehen muss, wann es soweit ist, dass man anfängt zu questen. Man möchte nicht zu früh questen, aber auch nicht zu spät questen. Das Problem war, dass Tim, Grüße gehen raus, sehr smart gespielt hat. Und zwar hat er nämlich seine Brawls auf der Hand gehalten, hat mein Board klein gehalten mit den Brawls. Das war unfassbar smart von ihm, weil ich konnte dadurch meine Sträuche nicht reduziert ausspielen, weil ich mein Board nicht aufbauen konnte. Und dadurch hatte ich halt einen Punkt, wo ich jetzt entscheiden musste, soll ich jetzt Sträuch spielen? Aber ich habe nur 3 Charaktere an Bord. Eigentlich will man das eher machen, wenn man so 5 hat, damit man noch 5 Karten zieht mit Sträuch. Und deswegen hatte ich da einfach keine Chance. Das hat er super gemacht. Und die andere Niederlage war gegen ein Lemon Lime Discard Deck und das ist einfach eine Katastrophe. Ich finde, das ist das schlechteste Matchup ever, weil die spielen halt unten im Meer oder Under the Sea heißt das, glaube ich, auf Englisch. Und die Musen. Und wenn diese Karte einmal etabliert ist, hat man die Partie verloren. Also in Game 1 hat er das nie gesehen, da habe ich auch fast gewonnen. In Game 2 hat er aber Runde 4 tatsächlich dann Under the Sea singen können und da war mein Partie sofort vorbei. Hatte ich überhaupt keine Chance. Warte, hier ist was passiert, Leute. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Die machen gerade Booster auf und hier passiert gerade was. Moment. Okay. So. Okay, geht voll ab. JDZ geht voll ab gerade. Anscheinend haben die den Enchanted gehört. Das gibt's doch nicht, Alter. Warum machen die immer so Enchanted-Streams auf? Das ist doch nicht wahr. Mal gucken. Das bin ich Guck dir mal JDZ an, Alter. Der geht voll ab gerade. Jo. Moonlight.
Spaß. This is so funny. Ich muss sagen, das ist Tamator, Alter. Ich krieg die Oh my Krise. God, there's so many of these giant cobras out there coming soon. Oh, Are I do you love it. kidding me? Yeah. Are you No, I kidding know. me? You are gonna blow your minds. I'm not gonna lie. Und This is incredible. noch ein paar Karten. All right. This is so They know it funny. already. Madam Mim is a great poll. Greg, Number you one. are actually killing me. I am I done. really do love Basil. It was not planted. I can even. Yeah. This is Ja, von wegen, es ist nie planned bei euch. Ganz ehrlich. Look at this. Ja, unfassbar, Oh, Alter. Gibt's doch. Tamator. My Alter, ja. Als ob, Alter. Als ob. Genau. Als ob. Teuerste Enchanted seit langem mal wieder. Als And I ob, can't give ey. it to you. I Natürlich. so good. Natürlich. Well, Rochelle. Ja, genau. Genau, deserve Minimi, genau, richtig, ja. Ne, 300 Euro Enchanted, einfach mal so. Cool. Ja. Look at that. You know, Rochelle already got one. You can keep it. That is fantastic. It was so pretty. Did you, Also ich glaube, ich muss mal Qualitätsmanagement anrufen, von denen mal nachfragen. Ich will auch diese Booster haben. Oh no, Oh my dude, God, I that love is that card. insane. That is a Holy. beautiful. I need to see it again. It is enchanted. And I had it. Tamatoa. I could have just grabbed the hell. I know you just passed it to me. passed it to I you. don't- We're gonna share it together. No, look at it. Didn't It's you? so Wasn't good. it the first booster pack you ever opened with a Tom? Krass, Leute, It krass. was, yeah, not the enchanted. 43 Minuten Yeah. noch, holy moly. So I've got Down here. Can we sleeve this guy up? immediately. I know so many people are touching it. Giveaway. The estimated retail value. Ich schaue mir gerade parallel den Chat mit an, der bei Twitch von denen läuft. Ja, Und da stand gerade Okay, I was only Hashtag touching the Giveaway. side. ja, ist der Giveaway, ja. That is insane. It's a good, sign for the things are live cool. stream to Yo. come. It really Jemand is. anderes hat geschrieben, er hat im Store gespielt, in der Set Championship, und aus seinen Price Packs hat er 2 Enchanteds gezogen. And we appreciate them. Kann man auch What machen, is it- what ne? is it like, 2 Enchanted, ja, das ist nice tatsächlich. Yeah. Who the king Oh krass, $380 ist die wert. King Lear. Ja, ja, der ist einer der teuersten Enchanteds. Whoever will give Ja, up the top aber deserves ich dachte nur bei 300 Euro ungefähr. Obwohl ich weiß gerade gar nicht, wie der Dollar steht. We'll give it up. Ja, das weiß ich auch nicht tatsächlich. Oh man, well we can't come down from that. So these things are cooked. Anybody Hey. want to buy some? Anybody want to buy a box of? Ja, what? ja, das war ein schöner Marketing-Gag hier. It's gotta be zero. It's There's literally. no way. Das wollen wir natürlich nicht unterstellen. That is amazing. Kauft ein paar I love that Booster. character too. Ihr findet Like, auch has Tamator a, Enchanted. Ich kann ja mal nachfragen, auf welchen ERN-Code man achten muss, um so eine zu kriegen. Shiny is on my shower mix. Yeah. Gotta belt it out. I've done it at karaoke a couple of times. Okay. Have you ever done? I've done it. I know the song well. Okay, and I'm telling you right now, I'm taking all challengers. If you guys ever want to do karaoke, you're losing. Okay. How's your David Bowie slash New Zealander? Very David good. Bowie impression? Very good. It's very good. I got a my David Bowie bag is pretty deep. Okay, my Tomato. If we get into a Disney kind of cook off, you're losing. Okay, I'm not a Ja, very ich bin mir gar nicht so competitive sicher, ob die Karten so competitive bekommen. Ich glaube karaoke. nämlich nicht. Alright, Singer well, there. sounds like if Keine Ahnung, vielleicht ja, vielleicht nein. Wissen wir nicht. Anybody, you're getting cleared. Okay, that's it. It's gonna be too That's fun. easy. Minimi hat geschrieben, wir haben 6 Displays geöffnet und nur 2 Enchanted. Ja, Gratulation. It depends on the night that we're in. Ich habe Wirklich 6 tatsächlich auch. geöffnet und ich hatte eine I like to Enchanted kinda go diesmal. into a nice high Ja. range. Ja, diesmal habe ich auch Anything 2 Gary can gehabt. sing, I'm pretty sure Du hast I can- 2 I can gehabt. get that. Ja, waren tatsächlich auch I'm 2 high. I Displays go aus up. einem I'm Case up. I dann. like to reach Ja. up there So, and da grab war it, das like ja alto, das Doppelte south, so gut. you know, sometime. Ja. Aber das war ja World, leider I nicht can bei tear it down unserer with that. Release-Party. You know what I'm saying? I can do, Wobei, dauert I ja can gar do nicht mehr it- so I can lange, do a ne? whole Sind new jetzt world gerade pretty mal well. If it's time to 3,5 really Wochen. close down, Ja. I can go there with Do you it. have a partner? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis zur nächsten Release-Party. I like to work my. You do both I do parts. both parts. Yeah, I'm a. Kurze I like to Frage im hog Chat the jetzt action. gerade. So I'll just get Ich both glaube, parts. ich When they würde, sing at the same time. oder soll ich ein bisschen das Audio von Twitch ein bisschen runterschrauben, Leute? Weil momentan, wie gesagt, sind die ja nur ein bisschen am, so, keine Ahnung. So kann man trotzdem noch zugucken, was passiert. Wir können aber quatschen. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen für die Ohren besser. Müsst ihr mir nur sagen, ob das okay ist. Okay, a whole new world. Aber so haben wir wenigstens das Games. Bild noch, ne? Batisel Games hat geschrieben, ein Display, eine Enchanted. Ja, noch besser. Ja, das ist eine sehr coole Drop Rate. Oh, yo, und dann Set 4 hat er geschrieben, und dann noch besser, 2 Enchanteds in einem Display. Das ist schon, Also das gibt es tatsächlich, ja. Okay, Ja. gut zu wissen. ja, wir haben es ja auch immer so ein bisschen angezweifelt, ob in einem Case tatsächlich 2 Enchanted sein können, aber war ja dann nachher so. Ja. Und Minimi hat geschrieben, Sound ist so gut. Okay, ja. Dankeschön. Dann müsstest du mich vielleicht gleich wieder den Audio teilen.
damit ich wieder zuhören kann? Ja, kann ich machen. Ja, wir haben hier so ein bisschen im Hintergrund noch so ein paar Sachen und dann. Ist halt ziemlich leise auch für dich, aber ich glaube, das reicht, dass man das so einfach in den Ohren hat, ne? Genau, richtig, ja. Weil das andere war dann doch für mich ein bisschen zu laut. Okay. Okay, die sind trotzdem laut genug. Ja, ich will das ja nachher wieder ein bisschen hochschrauben, wenn dann die richtigen Ankündigungen kommen, aber jetzt sind ja wirklich einfach nur ein bisschen am... wisst ihr, wenn man so auf ein Konzert geht und da gibt es die Vorbands, die dann kommen? Ja, wir sind die Vorband. Ja, wir sind die Vorband, genau. Oh, deshalb gehen die jetzt gerade alle wieder. So. Okay, Leute, aber ja. Was erhoffen wir uns denn heute von der ganzen Geschichte? Ist natürlich, wir haben ja auch schon gesehen, wie Disney Lorcana selbst reagiert hat auf den ganzen Geschichten, wie so schön auch gesagt wurde, ne? Wir sehen das, was ihr seht. Und somit waren dann alle klar, dass diese Leaks jetzt rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch die genau reingezogen habt. Ich persönlich habe die eher überflogen tatsächlich, weil meistens kann sowas auch nach hinten losgehen. Ich wollte auch warten, dass man die echten Nachrichten heute bekommt. Und deswegen bin ich eigentlich auch wirklich sehr gespannt und auch ein bisschen hyped, was heute so kommen wird. Und ja, keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich sogar vermieden. Ich habe mir nichts davon angeguckt. Und im Prinzip weiß ich, glaube ich, nichts. Ja, das ist doch gut so. Das ist gut so halt, ne? Ich finde es halt echt schade, dass so etwas trotzdem noch passiert, aber ich glaube, in der modernen Welt ist das sehr schwer zu vermeiden halt, ne? Das ist echt bitter. Ich verstehe das nicht, aber naja, was soll's. Genau, weil man hat, also ich kann nicht nachvollziehen, was man davon hat. Tatsächlich, weil die Vorfreude ist ja so gesehen die schönste Freude. Jo. Und warum nicht denen die Bühne lassen, die das dann präsentieren wollen, ne? Ja, exakt. Aber ich freue mich trotzdem auf gleich. Ich bin echt gespannt. Ich mag das sowieso immer, wenn neue Ankündigungen bezüglich Disney Lorcana sind. Ne? Thorsten, es ist immer was Besonderes und neues Set und so etwas. Ich bin gespannt. Ich meine, Ravensburger oder halt in dem Fall Disney Lorcana, das Disney Lorcana Team, hat ja jetzt lange Zeit dann auch wirklich nicht viel kommuniziert. Und jetzt haben die das ja auch angepriesen, dass die das auf alle Fälle besser machen wollen. Deswegen ist ja auch der Herr rechts, wo ich jetzt den Namen nicht kenne, hat ja diesen 5-Minuten-Stream gehabt vor ein paar Tagen auf dem Disney Lorcana Twitch, wo die auch gesagt haben, dass sie sich ja auch ab jetzt dann bessern wollen und die wollen häufiger jetzt News-Drops machen, wo man dann auch häufiger über Lorcana selbst dann spricht und sagt, was gerade abläuft. Und ja, ich finde das sehr gut und ich bin gespannt, wie das wird. Ja, ich bin dann tatsächlich auch mal gespannt, ob dann wirklich die vielleicht ein paar Karten hier jetzt, ja klar, also man hat ja was gehört. Ich weiß es ja nicht, aber was für Karten vielleicht dann gespoilert werden. Oder ob Karten gespoilert werden an sich. Ja. Ja, ich habe heute noch von Ink12, ehemalig Lorcana. Ich muss kurz nachgucken. Genau, das war, glaube ich, das ist nämlich von Basti und von Dave, der Instagram-Kanal. Da gab es eben nämlich eine Story, die habe ich nämlich bei uns auch dann weiter gepostet. Und zwar Hindernis. Es gibt nämlich einen neuen, also das ist schon in der App tatsächlich, ne? Also das ist jetzt kein Leak, kein nichts. In der Disney Lorcana App, wenn man auf Orte geht, gibt es einen Untertyp jetzt Hindernis. Und das ist schon wieder sehr spannend, weil da kann man jetzt ein bisschen philosophieren, was das denn sein könnte. Und, wir können mal drüber philosophieren jetzt. Ja, also für mich ist es ziemlich eindeutig. Hindernis wird wahrscheinlich eine Art Bodyguard sein für Orte. Ah, für Orte als Schutzwall. Sowas. Entweder um andere Orte zu schützen oder vielleicht generell auch die Charaktere zu schützen. Ergo, ne, das wissen wir noch nicht. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Aber das ist schon ziemlich cool. Und ich sehe auch gerade, dass da wieder ein Post ist. Anscheinend gibt es jetzt auch Koloss. Auch der Kartentyp Koloss ist neu. Also schon ziemlich interessant, ja. Okay. Ja, Koloss verbindet man ja meistens riesige Charaktere. Oha! Und es gibt sogar jetzt bei Orte
behütet und robust auf Orten, sehe ich gerade in der App. Ah, hier, Mr. Weasel. Hi, übrigens, hat das auch gerade geschrieben. Ja. Resist und Ward. Ja, hab ich Das gerade ist auch cool. gesehen. Krass. Die muss ich jetzt auch teilen. Ich hatte ja immer noch so ein bisschen so auch damit spekuliert, ob es mal sozusagen Upgrades für Orte gibt. So wie für zum Beispiel für den Ort hier Jolly Roger, ne? Heißt ja so. Ja. Das ist ein Schiff, ja. Ja. Ob es dann so ein Add-on gibt wie Kanonen oder sowas. So dass ich einen Ort verteidigen kann oder dass man mit Orten Orte angreifen könnte. Ja. Oder herausfordern. Naja, wenn wir so zurückgucken, im letzten Set gab es ja die Dual-In-Karten und da hatten wir keine Orte. Also wirkt das jetzt ganz hart, dass die Orte jetzt sozusagen das, was die letzte Mal verpasst haben, jetzt mit doppelter Kraft zurückbekommen, weil die bekommen anscheinend ja jetzt auch Keywords und so, ne? Und das ist natürlich schon interessant. Also ein Untertyp von Orten finde ich interessant, plus noch Keywords, also Resist und Ward. Nice. Bin ich mal gespannt. I can't wait. And then now we have the team in place to be able to execute on all that fun stuff. So it's not just Rochelle. Because you did a fantastic. Ja, gerne auch unseren Stream liken. Auf YouTube, genau. Genau, auf YouTube. Damit wir dann auch ein bisschen mehr gespreadet werden und sich auch andere Leute das dann vielleicht angucken können. Natürlich ist der Stream ja auch so verfügbar bei Twitch, aber nicht bei YouTube. Ja. Na, immer gerne Likes da lassen auf YouTube und auf Twitch. Ich glaube, da kann man sowas dergleichen nicht machen. Aber ihr könnt es followen auf Twitch. Das geht natürlich auch. Das wäre ziemlich cool. Ja, die machen jetzt wieder einen Booster auf. Wollen wir mal ein bisschen... Ja, kommt gleich die zweite Enchanted. JDZ, tu mir den Gefallen. Nein, okay. Kein Druck, ja. You got pennies, ornament. How did I do this? We got TikTok. I like this guy. Okay, he's got good energy. I like his tenacity. To me, We got Madame Medusa. We have the Duchess. Got the Duchess. Glass Slipper. Oh, meine Schuhe. Ja. Okay, how about this? This guy's weird. Wäre cool, wenn die das in die Kamera halten würden. Ja, klar, die Kamera müsste... Ey, aber jetzt, ohne Witz, ne? Der Ravensburger Stream, Leute, der war doch Hammer, oder? Die Qualität, die da aufgebracht wurde für den Stream, die ganzen Kamerawinkeln. Es gab sehr viele Kameras, auch Kameras, die zoomen konnten. Also die haben wirklich dann auf die Szene reagiert, ne? Also der Ravensburger Stream war einfach fantastisch. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, aber ich fand, das war unfassbar gut. Tim, meinst du die Updates der App? Da musst du die App einfach runterladen. Also... Oder vielleicht in der App. Vielleicht war das ja, gemeint. klar. Du musst natürlich, kannst einfach, hier, keine Ahnung, sieht man das? Ich glaube nicht, dass man das sieht, ist sowieso zu klein. Aber da kann man sehen, irgendwas mit Tinder, er fokussiert das nicht. Aber das ist zu klein, könnt ihr sowieso nicht sehen. Aber ihr könnt auf alle Fälle dann dort, zum Beispiel, wenn ihr die Kartentypen aufklappt, könnt ihr da bei Orte hingehen und da zum Beispiel steht jetzt Hindernis als Typ. Ne, und Fähigkeiten jetzt auch. Ich habe Fähigkeiten gerade aufgeklappt. Und da steht es bei Orte behütet und robust, was ziemlich nice ist. Das ist wirklich nice, ey. Bin ich echt gespannt, was das wird. There had been an ongoing joke of like Walt Disney was in your DMs. So that was me. You've been making that happen as much as you can. So we had been chatting for a while, and then JD's like, by the way, you want to get lunch sometime? And I was like, oh, when will you be in the area? I'm always in the area. So. Okay, alles klar. Dann war das einfach drin, ne? Ja, also nur im Suchfeld, ja. Ja, interessant, oder? Also ich stelle mir vor jetzt, klingt wie ein kleiner Buff für Orte, ne? Mhm. Also Orte mit neuer Fähigkeit oder Untertyp als Hindernis könnte was Besonderes sein, entweder um Charaktere wirklich zu schützen oder vielleicht andere Orte zu schützen. Und vor allen Dingen halt Orte robust und Orte mit behütet vor allen Dingen auch noch. Stell dir mal vor, so McDuck Manor, wo du halt nicht mehr hier Hideaway drauf spielen kannst, um die wegzubekommen. Und du wirst gezwungen, die anzugreifen. Ist schon interessant. Mal gucken, wie es wird. In lieu of any, you can post that on social. Hey, if you want to find me, okay, it's JDZ Quest.
with no S, okay, all over the place. JDZ Quest on Twitch, on YouTube. Ah, schön, JDZ. Erstmal Werbung machen. I just started the Instagram, but I've been on Twitch, and like I said, it's been a slow grind. When we started, it was just me and like 4 other people in there, and we just continued to go up every day and just kept going. And now we're almost at 1,600 followers on the JDZ Quest Twitch stream almost every day. So shout out to the Twitch, shout out to the YouTube, shout out to the Goat World. So, jetzt musst du uns aber echt sagen, wie man deinen Username ausspricht. TRVZH. Ich weiß nämlich nicht, wie man das ausspricht. Aber ja, wie soll er sie das denn sagen? Ja, genau. Das ist so, vielleicht kann man das phonetisch schreiben oder so, damit wir wissen, wie wir dich ansprechen können. Denn vielen lieben Dank auf alle Fälle. Du bist tatsächlich unser allererster Supporter für unsere Kanalmitgliedschaften. Dazu wollten wir noch ein Video machen jetzt kommende Woche. Und das hat uns wirklich sehr, 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 sehr gefreut, ja. Ja, mega gefreut. Hätten wir auch gar nicht mit gerechnet. Ja, genau, deswegen. Herzlichen Dank dafür. Genau. Und ja, Mr. Big. Ja, er hatte wir schon geschrieben, glaube ich. Mr. Big mit Jafar eventuell könnte er gut kombinierbar sein. Jafar, eine Karte, die habe ich, Set 5 kam der, glaube ich, raus, ne? Habe ich sehr gerne gespielt. Der 6er Legendary Jafar. Der sagt, der Charaktere, die 4 oder weniger kosten, nicht herausfordern können. Also gegnerische Charaktere. Ich finde, das ist super, super, super cool. Und ich kann mich erinnern, da habe ich einmal gegen ein Amethyst-Deck gespielt und habe die Karte dann gelegt. Da war ich halt Steelstone gespielt und dann musste der Gegner erstmal die Karte durchlesen, was immer sehr cool ist. Das ist immer so eine Win-Win-Situation. Und dann merkte er, oh, ich kann mit Fuchs gar nicht mehr challengen. Nope, kannst du nicht. Und das war einfach so mega cool. Und der mit Mr. Big halt könnte interessant sein, ja. Ja, Mimi hat uns bei Twitch gefragt, ob wir uns gut vorbereitet fühlen für die Teamliga. Oh ja, das ist jetzt eine kleine Fangfrage, ne, glaube ich. Ich weiß, kann man gar nicht beantworten. Wenn man sich die Liga jetzt anschaut, denkt man, dass wir alle Lappen sind, richtig? Das ist aber nicht so. Wir haben unfassbar Pech gehabt tatsächlich. Also das ist kein Witz. Wir haben unfassbar Pech gehabt. Vielleicht kann man das... Okay, vom ersten Game haben wir tatsächlich kein Video. Das gibt es leider nicht. Ja, schade. Aber da muss man echt sagen, dass Membes wirklich herausragend gezogen hat und wir wirklich dann auch schlecht gezogen haben. Und auch im zweiten Game, ja, irgendwie, ne, wir haben auch im Team ein bisschen gequatscht, dass das Schwierige in der Teamliga ist tatsächlich, dass man eigentlich nur ein Game hat. Wenn man ein falsches Mulligan macht oder einmal brickt, hat man einfach sofort verloren. Ne? Es ist ja nicht ein Two-Game-Rounds oder halt Best of Three, wo man halt sogar mal ein schlechtes Mulligan wegstecken kann, man hat noch eine Chance oder so. Es ist wirklich immer nur dieses eine Game. Und wenn man da halt einfach Pech hat oder nicht gut zieht oder der Gegner sehr gut zieht, also viele Faktoren, dann sieht das einfach halt so aus. Ne? Da kann man echt nichts ändern. Wir strengen uns natürlich da mega an, geben unser Bestes. Aber hey, momentan ist uns das Glück einfach auch nicht hold. Und unsere Gegner sind ja auch nicht von gestern. Wir haben auch wirklich gegen sehr starke Gegner gespielt. Und wird jetzt natürlich im nächsten Game nicht besser mit Mushu-Clan. Herausragende Spieler alle. Also ja, das wird sehr, sehr, sehr cool. Wir geben unser Bestes auf alle Fälle. Und ja. Jetzt wissen wir, wie der Name geschrieben wird. Trash ist ein alter Gamertag. Und ja. Alles klar. Cool. Danke, Trash. Können wir dich auf jeden Fall jetzt so ansprechen, Trash. Danke, 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 danke. Aber was hast du denn damals gespielt? Wahrscheinlich dann Richtung Konsole oder sowas. Oder beziehungsweise PC, denke ich mal. Ja, aber ich hoffe mal tatsächlich jetzt für das nächste Match gegen Mushu Clan läuft es tatsächlich ein bisschen besser. Aber wie du schon gesagt hast, man kann halt Pech haben. Ja. Es ist manchmal einfach so. Bei mir war es zum Beispiel jetzt bei Set Championship in Wiedmarschen so viel Pech. Die Hand, Alter. Ich hätte es am liebsten aufgenommen. Ich musste so oft voll mulligan, also tatsächlich alle 7 Karten weg und danach wurde es auch nicht besser. Ich habe Vladi ein paar Fotos davon gezeigt. Noch nie so eine Hand gesehen, ey, noch nie. So traurig und das in so einer Regelmäßigkeit. Ich habe gemischt ohne Ende und aber ich weiß es noch, Thorsten, nach dem Mulligan, deine Anfangskarte waren schlecht, das heißt, ich glaube, du hast 7 Karten gemulligt, ne? Ja. Ja, und weil deine Hand einfach vorher auch schon schlecht war, muss man sagen. Halt, ne? Und kein Ramp Turn 2, da willst du sowieso sowas machen. Ja, genau, richtig. Und deine Hand war danach 3 B-Preps,
3 Mauis, die 5 kosten, genau, er hält von allen, und einmal All is Found. Das war der Hand danach. Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich das bei Instagram dann mal poste. Ja, Mann. Mit der Vorgeschichte dazu. Aber tatsächlich, ich habe insgesamt, glaube 3-mal 7er-Mallingen gehabt. Ja. Ich glaube mindestens 3 oder 4-mal einen 6er-Mallingen am Anfang und 5er. Und ich glaube nur einmal, aber nur im Show-Game, ein 2er-Mallingen. Ja. Keine Ahnung. Ja, manchmal ist das so. Kann man nicht machen. Genau. Ja, Trash hat auch geschrieben, er ist gerade im Prüfungsstress und wäre auch gerne in Osnabrück dabei gewesen. Abitur? Studium? Abschlussarbeit? Kannst du gerne schreiben, wenn du möchtest, musst du natürlich auch. Ja, klar, aber dann heißt das, dass du wahrscheinlich hier in der Nähe bist von uns. Das ist ja auch interessant. Sehr cool zu wissen, Trash, ja. Ich hatte gespielt, Ruby Sapphire habe ich gespielt, Next Ronnie. Die Dinkang-Fam-Variante. Aber ja, stimmt schon, Minimi, der schlimmste Moment, 7er-Maligen, ja. Aber darf ich euch was verraten? Ich bin ja ziemlich Anfänger gewesen mit dem Chana-Deck, richtig? Ich habe noch nie so viele 7er-Maligen gemacht, weil das Deck einfach eine Low Curve hat, außer hinten durch, und ich will immer den 7er-Strich auf der Hand haben. Also kein Witz, Leute, ich habe pro Match mindestens einmal einen 7er-Maligen gemacht. In allen 2 Turnieren, also in 10 Matches, habe ich mindestens 10 7er-Maligens gemacht. Weil ich habe immer geguckt, habe ich meinen Sträuch, wenn ich den nicht hatte, obwohl ich 17 Unnings gespielt habe, 7er-Maligen. War mir vollkommen egal. Ich will den Sträuch hitten und eigentlich habe ich die dadurch so wirklich gebrickt, muss ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber ja, und witzigerweise habe ich fast immer den 7er-Sträuch auch gefunden. Das war also auch sehr witzig. Na, okay, Minimi, ja. Abschlussprüfung in meiner Umschulung, deswegen bin ich dieses Mal auch nur bei einer Set Championship. Ist okay, manchmal kann man einfach nicht mehr, ne? Also das ist, ja, kann man nicht ändern. Der ist bei mir ja auch nicht anders. Ich habe jetzt nur einmal in Wiedmarschen spielen können und das war's für diese Set Championship leider. Aber ist okay, dann geht das nicht anders. Ja. Na, guck mal, Trash hat gesagt, dass er auch noch jetzt Rainbow Six Siege auf der Xbox spielt. Ja, ist doch cool. Ja, okay, cool. Ja, Leute, es fehlen noch 22 Minuten und dann erfahren wir die Big News. Big News. Aber mal sowas in eigener Sache. Was würdet ihr ganz gerne von uns sehen, was wir vielleicht so machen? Möchtet ihr vielleicht wieder gerne mehr Gameplays haben oder irgendwie mehr News oder irgendwelche anderen Sachen? Weil wir versuchen es immer so ganz gerne zu sondieren, um auch zu sehen, was ihr so gerne gucken möchtet, damit wir uns so ein bisschen darauf einstellen können. Weil wir auch nicht immer ganz genau wissen, liegen wir mit dem, was wir jetzt gerade machen, richtig in eurem Fokus. Da könnt ihr uns gerne auch sagen, wenn ihr vielleicht irgendwas anderes sehen möchtet. Sind wir auch dann offen und würden uns dann auch versuchen, dann anzupassen. Ja, der Punkt ist, wir haben halt auch leider nur begrenzte Zeit. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal im Stream gesagt. Ich glaube, als wir bei, wo war das denn? Ich kann mich nicht erinnern. In irgendeinem Podcast oder so, ne? Da wurde man auch gefragt, wir können halt meistens nicht mehr als ein Video bedienen. Das ist halt echt eine Sache, die wir haben durch Arbeit, Familie und anderen Stuff. Wir machen das ja auch alles hier tatsächlich dann hobbymäßig. Da haben wir halt nicht mehr viel Zeit und deswegen ist natürlich dann cool für uns zu wissen, was genau dann einfach gut ankommt. Zum Beispiel Deck-Tags oder vielleicht, wir haben auch gestern gesprochen, ne, Thorsten, eventuell wieder unsere Gameplay-Streams oder sowas, dass wir da vielleicht einmal die Woche sowas angehen. Wir wollten noch natürlich unsere Kolumne, die wir gestartet hatten mit Tintenvorrat, das steht auch noch aus, dass wir natürlich dann noch andere Content-Creator einladen wollen, um dann zum Beispiel mal hier so ein Talk-Gameplay Stream zu machen, wie wir es damals gemacht haben. Das war eigentlich ziemlich nice. Aber ja, es ist halt, die Zeit, die wir halt haben, ist nun mal limitiert und deswegen müssen wir halt immer gucken, was wir irgendwie schaffen zu machen, ja. Genau, also dann sagt uns doch gerne, dann können wir das nämlich so ein bisschen optimieren, weil ja, dann wissen wir halt, was ihr gerne sehen möchtet und wie ich gerade nebenbei so lese, seht ihr auch ganz gerne unsere Gameplays, die wir leider tatsächlich in letzter Zeit auch so ein bisschen vernachlässigt haben, eben aus genannten Gründen. Aber dann können wir ja vielleicht gucken, dass wir das wieder vielleicht so ein bisschen mehr fokussieren. Und vielleicht auch dahingehend die Frage, weil wir auch immer so ein bisschen so unterschiedlich ticken. Vladi ist ja sehr kompetitiv und ich bin meistens trotzdem weiterhin, also ich versuche natürlich auch immer kompetitiver zu werden.
sehe mich aber weiterhin als Casual-Spieler. Wie würdet ihr das sehen? So ein Gameplay mit interaktivem Talk oder fokussiert oder möchtet ihr euch dann lieber auf das Spiel fokussieren und dann eher Ruhe haben? Oder also wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt leider auch, glaube ich. Also gerne mitteilen, was ihr gerne sehen möchtet oder hören möchtet. Ja. Okay, Trash hatte geschrieben, Abschlussprüfung meiner Ausbildung. Aber die habe ich sogar schön hinter mir. Sehr gut. Cool. Glückwunsch auf alle Fälle, ja. Mathilde werde wohl noch eine zweite Setmeisterschaft spielen. Bei mir in der Stadt bietet der Anime TCG-Laden erstmal sowas an. Okay. Das ist gut. Würde ich auch dann machen, ja. Nilo schreibt, war mit meiner Frau am Samstag in Hamburg auf dem Multiverse, ja genau, und hatten auch immer sehr viel Pech bei den Starthänden. Ja, aber sehr schön, aber die Turnierserie soll ja häufiger gespielt werden. Vielleicht sind wir auch mal da tatsächlich, weil ich fand das sehr interessant. Oh ja, die Starthände halt, ne? Starthände ist so ein Ding, wirklich. Hat vielleicht was mit dem Set zu tun. Ja, wer weiß, ja. JDC, bleib ruhig, alles gut, chill. Was ist los? Ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja, ich glaube, einer von uns redet zu viel. Ja, genau. Nilo hat auch geschrieben, Gameplay mit Erklärung, warum man was spielt und was die Idee deiner Hand ist. Ja, das ist ja tatsächlich auch so, was wir von Anfang an eigentlich immer so ein bisschen gemacht haben, dass wir so ein bisschen auch da ein bisschen mehr Erklärung machen als wie man es vielleicht normalerweise macht. Ne? Okay, ja. Ja, okay, Mathilde Games hat doch geschrieben, News und sowas werden ja genug abgedeckt, dann lieber Gameplay, Decktext und so. Ja, okay, aber das ist ein guter Hinweis, weil wir das selber nicht so abschätzen können immer, weil es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten und wir haben auch sehr, sehr viele Ideen. Also wir haben jedenfalls im Kopf eine Liste mit allen möglichen Sachen, die wir machen wollen und alles umzusetzen, das wird leider sehr schwer. Ja. Trash hat doch geschrieben, persönlich liebt er die Deckbau-Videos und würde sich natürlich über ein Video mit einem Deck für oder mit Mr. Big freuen. Ja, Mann, das ist eine Herausforderung. Da können wir ja mal gucken, ob wir irgendwie was zustande bekommen. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, wenn man ein Livestream-Deckbau-Video braucht, dass man dann ein bisschen Crowdwissen macht. Ja, genau. Und Mathilde hat auch geschrieben, für Casual-Spieler vielleicht auch mal Budget-Decks bauen. Ja. Oder testen. Ja. Wir haben ja auch schon mal vorgeschlagen, dass wir oder überlegt, dann vielleicht auch anderer Leute Decks, also wenn Ideen da sind, das mal umzusetzen. Ist weiterhin auf der Liste, aber das müssen wir wahrscheinlich so peu à peu dann machen. Ja, weil dann kommt natürlich wieder diese ganze Geschichte, die wir eben schon gesagt haben. Halt, ne? Wir können nicht alles bedienen. Wir müssen uns nun mal leider etwas nehmen, weil die Zeit haben wir leider nicht. Und das ist halt ein großes Problem. Damit müssen wir leben. Genau. Aber vielleicht wird es ja irgendwie mal besser oder so. Oder wenn wir uns dann fokussieren. Ja. Ja, Mr. Wiesel hat geschrieben, Gameplays sind nie verkehrt, aber Thorsten, bitte nicht immer rot-blau. Ja, ich weiß, ich gelobe Besserung. aber das ist ja, guck mal, versteckt sich sogar, ne, in einem Smiley. Nee, alles in Ordnung. Ich kann es ja auch verstehen. Ja. Ich meine, wir haben es ja nicht oft genug gesagt, aber das liegt tatsächlich auch so ein bisschen an der Zeit. Ja, genau. Aber ja, definitiv. Aber du bist gehört, auf jeden Fall. Ja, auch auf Twitch, aber Minimi hat geschrieben, ich finde Gameplays cool, um zu sehen, wie andere mit Decks spielen. Ja, absolut valide. Genau. Ja, man lernt ja auch tatsächlich sehr viel dadurch, ne? Ja. Oh, stimmt. Multiverse Series waren wir auch sehr schön. Mann, kommen alle so schön rum, ne? Ja. Eigentlich bräuchte der Tag noch ein paar Stunden mehr, ne? Ja. Also so nochmal 24 Stunden mehr, dann wäre das alles ein bisschen leichter. Ja, das stimmt. Viertelstunde noch, Leute. It's like a new beginning, a fresh start, the next chapter, and I think that's super important. So this is me telling you, if you're thinking about it, and there's never going to be a written. Und Mathilde hat geschrieben, vielleicht kommen wir in den Genuss, dass wir bald gegen euch online spielen können. Ja,
Die Idee ist zumindest schon sehr lange da, würde ich mal sagen. Bis offizielle App und sowas. Ah, das ist eine okay, kleine ja, das Seitenhieb vielleicht auch. bezüglich Digital Client. Ja, das stimmt. Das wird es natürlich ein bisschen einfacher machen, ja. Definitiv. Aber ja, auch mit Cam sollte sowas möglich sein halt, ne? Ich meine, klar, nicht jeder hat die technische Ausstattung, aber technisch gesehen braucht man einfach nur eine Cam, die von oben oder schräg oben das Spielfeld aufnimmt und dann sollte das auch reichen, ja. JDZ macht wieder Booster auf. Dolores. There has to be stakes with the pack opening, right? Could be a hand model, I think. You're doing a fantastic job. Hey, hey. Little town is a quiet village. There you go. That's a little sample. That's a little sample. That's a little taste. I got that one. Baymax. We got that big one. Oh. Where we got big Baymax and little Baymax. Ja, geht sogar mit Handy und Halterung, sagt Minimi. Ja, auf alle Fälle. Come on. Iago, one time. Oh, not this guy. Not this guy. Not this time. Come on, this guy. Mariano. Mariano ist doch cool. Shout out to Katie. Boyfriend's here. Shout out to my good friend Katie. She always, Achso, was erwarten die jetzt? Noch eine Enchanted? Ja. She does way better. Wahrscheinlich. Das wäre dann, glaube ich, wenig glaubwürdig, oder? Obwohl wir es ja gehört haben, dass das ja geht. Stimmt. Kermit thing going on. Katie's actually in the chat and said, what can I do to be on one of these in-between Rochelle and JD's? Ich muss sagen, ich bin leicht aufgeregt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich sehr jetzt auf die ganzen News. And get up here. I We think are going to get better at doing video calls and things like that too. So not everybody has to travel to be in this room. You can travel. Ich muss noch ein Deck bauen mit den Baymax da. Der lächelt mich die ganze Zeit an im Hintergrund. As we figure out how all of this amazing equipment works. I know some folks in the Aber ja, are saying like they want ich glaube, ich hatte da schon ein Deck, ne? Ganz am Anfang. equipment and Ist mal Zeit, dass wir da auch mal ein Deck-Tech raushauen. this and listen. maybe you are. Oh, wir wurden auch im Chat gegrüßt bei Twitch, also I've been streaming bei dem offiziellen Stream. for a long time now, and I've got a pretty good depth of knowledge. But I'm looking Geil. around this dojo here. Hätte ich gar nicht erwartet, This is dass man uns da more kennt. than I have ever. Ja, We got vielleicht ist das irgendjemand Bro, can we get camera 2 here? aus Deutschland, der da zuguckt. Okay. Ja, genau, mag sein, ja. We got camera 1, we got camera 2, we got camera 3. We got. This is insane. Like There's this camera up here. Yeah, camera. for top. Ja, schön, dass ihr alle Kameras habt, aber wir haben nur eine gesehen bislang. Ist nicht so, dass ihr rumgesprungen seid. I will go through all the cameras. Okay. We'll do all of them. We'll put our faces in all of them. This- We'll make it fun. This setup is much better than anything I could have. You got the sound deals and everything. Yeah. It's next level. This is a professional organization here. So Shout out to our video folks, Tate and Josh, who spent a couple days putting this together and making it look awesome, and allowed us just to come in and press some boutons and make it all work. And they did a fantastic job. It's coming La together. la 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 la. Yeah, put it through its courses and level up and make things happen. I think actually you were pointing back there. I think we actually need one more camera to point this way. Yeah. Because we have a table here and we want people to be able to, like, if we do a pack rush. A battle or any or- type Yeah. of play against each other. Okay. Having that, I think, would be the next level up. Yeah, I think like getting play in here and streaming gameplay is like a must. It's huge. So, yeah. Fun. Like I said, you guys, if you call me at any moment, okay, and just say, hey, or don't even call me, just look outside. I would just be camping out in the door down there. Just give me a key. I'll just walk in. Just pretend like I work here. Like, hey, this is guy. Why does he keep showing up? I will not give you a key. Come on, please. Okay. But we'll get you in. just- We'll get just- you in. yeah, We'll yeah. play all the Just- time. That's just the like, best part about Just this. slide me a little key. If you call, I will open the door. Okay, I will not give you a key. Rochelle, listen. Okay, I need you to back off of that. You're sounding way too. That's way too We made a definite. copy already. You're good to go. You're sounding way too definite there. We got to leave a small door open. No pun intended. The JD door. Can I get a hey? Maybe you know what? Maybe not a key right now, but maybe soon, someday. Give me soon. just leave it open ended because Disney's all about dreams. Okay, it's all about hope. Was ist eigentlich mit der Pizza von Gadras? Extinguish the Er hope. hat doch geschrieben, er wollte die Pizza aus dem Ofen holen. Ich hoffe, sie war lecker, weil jetzt müsste sie sonst verbrannt sein. You can Ja, Tim, hast dein Deck fertig? Ist es
Blöppel Jafar? Oder hast du was anderes gemacht? Blöppel Jafar sieht so geil aus momentan, ne? Ich habe das Deck gesehen, was Tim, der Game Developer, also Tim Schilder, auf Instagram gepostet hat. Oh, das sieht so geil aus, da bekomme ich richtig Bock, das Deck zu spielen, ne? Hammer. I learned this from Lorcana Bell, and I'm gonna share this with you, Greg, and everyone else. You take the pack right here, and you pull it back like that. Yeah, that's what I was doing. There you go. There you go. We're close. We're getting there. 9 minutes, 44 seconds. All right. We got some hero. There goes my hero. I got that one too. Cannot see it at all. Oh, Hiro. We do have another angle Hiro Hamada. camera over there, which we're gonna do it eventually. Canine crunchies. Cybug. It's an invasive enemy. Aha. I like doing it slow. I don't know. It works for you. all, It the, works. all of the comments, I like to do it. Can you pronounce this for me? Yzma. Yzma. Thank you. Like, the first time I did this, I was like, Wisema? Wisema? Oh, I do love Robin Hood. Robin Hood is certainly one of my favorites. I love that there's so many characters in this game. Bolt. One a day, I'll figure out. 9 Minuten noch, Leute. 9 Minuten. I like the makeup thing. There you go. I don't know if that works. Ooh, that works. Yeah, that was good. Awesome. Maurice's machine. Fix it. Ja, Felix ich bin auch Jr. gespannt. Oh, we're getting into the special one. Ja. Rhino. Hello. Hello, Rhino. Oh, Oh. look at that. Oh my gosh. Back to back. Back to back Jafar. That's neat. That's right. We got Pizza und Nachtisch verputzt. Nachtisch auch noch. Ah, toll, ich habe noch nichts gegessen. Was gab's denn als Nachtisch? You don't really see too many Ich habe auch nichts gegessen und vor allen Dingen ist es auch ziemlich knapp hier. Denn heute, ich weiß nicht, viele Leute, die das vielleicht wissen, ich bin ein ganz großer Fußballfan. Heute Abend gibt es noch Champions League Halbfinale. Deswegen wird das sportlich dann nach den ganzen schönen News, die wir hier haben, dann noch schnell was mampfen und dann Fußball gucken. Ja, wer weiß, wie lange das hier geht. Fußball hatte Vortritt. Das ist bei mir immer so. Das ist mein größtes Hobby. Hinter Mailand über alles. Auf Kosten, dass uns jetzt Follower verlassen, weil die Inter Mailand nicht mögen. Wäre mir sogar egal. Inter Mailand ist nach meiner Frau, muss ich so sagen, weil sonst hört ihr mich drüber. die große Liebe. Oh, sie hat irgendwas gesagt. Ich tue mal so, als ob ich nicht gehört habe. Ja, das ist der Nachteil, wenn man keine Türen da hat, ne? Ja, aber mir muss die Gardine da hinten ausreichen. Die Gardine vor allen Dingen, ja genau. Aber ist sie nicht schalldicht, dachte ich? Nein, bist du die laut? soll schalldicht sein, ist sie aber nicht. Das ist Wunschdenken. Naja, vielleicht für die meisten. Ja, genau. Nicht bei meiner lauten Stimme. Orville. Helga Sinclair. Helga. There's a lot of Helga Sinclair. There's a lot of people trying to get people to play this card. That card's cool. Ja, Leute. Oh Mann, ey, ich bin echt aufgeregt. Ey. Scout. The Prince. Chernobog. Ja, aber ich finde es cool. 16 Leute sind wir bei Twitch. Ja, ich habe 21 gerade stehen. Ah, okay. Ja, cool. Da hast du vielleicht. Ja, mag sein, dass du dann vielleicht die aktuelleren oder genaueren Zahlen hast. Aber sehr Yes. cool. Und 25 bei YouTube. Ja, Und nicht vergessen, gerne subscriben und auch liken. liken. Falls Wenn ihr uns ihr mögt, ne? Wenn das ihr uns nicht macht. mögt, dann könnt ihr auch disliken. Den Freie Disliken Meinung, gibt's doch gar freie nicht. Meinung, genau, richtig. Das ist, glaube ich, eine andere Plattform, wo man auch disliken kann, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay. 6 Minuten? Boah, Jungs. Vor allem, ich hoffe einfach nur, dass durch jetzt die Neuerungen, die kommen, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, dass Set 8 auch schon Pre-Release-Packs jetzt mitbringt, richtig? Korrigiert Ja, hab mich, ich auch falls gehört. Falsch liege, Leute, genau. In den Chats, bitte schreibt das mit. Aber Set 7 hatte das noch nicht. Die Ankündigung hatten wir schon zu Set 7, aber ich glaube, Set 8 wird das erste Set sein, wo es tatsächlich auch Pre-Release-Packs gibt. Also ich kenne das von der MTG, wo man halt schon vorher, eine Woche vorher die Produkte kaufen kann. Das konnten wir ja auch in den LGSs, ne? Aber dann gab es auch tatsächlich Bundles für Pre-Release. Das waren so bestimmte Sachen, die man schon so erwerben konnte, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das wird. Und ich hoffe,
Weil wir haben eine große Schwäche in Disney Lorcana, Thorsten, ne? Die Displays. Die Displays müssen besser werden. Die Displays müssen attraktiver werden. Danke dir. Ja. Und ich hoffe, dass das mal angegangen wird alsbald. Ne? Wir brauchen mehr Raritäten. Wir brauchen vielleicht Boxtopper. Wir brauchen Sachen, damit die Leute im LGS gehen und Displays kaufen. Das ist mega wichtig und ich hoffe, dass das angesprochen wird. Mal gucken. Ja, vor allen Dingen auch so für Sammler. Ich meine, ich bin ja auch zum Beispiel Sammler. Ich sammle sehr gerne. Da muss das nochmal ein bisschen attraktiver tatsächlich werden. Also reizvoller, sich ein ganzes Display zu kaufen. Ja, absolut. Gehe ich mit. 100 Pro. Tim, ja, ich mag später essen. Keine Sorge. Jetzt, außerdem geht es in 4 Minuten los. Und ja, Galdras macht nochmal Werbung für die Teamliga. Ja. Ja, Mann. Und Mathilde Games hat geschrieben AC Milan, oder? No. Ja, dachte ich doch auch. Es gibt nur diese Farben in Milano. Ich kenne das Symbol gar nicht aus Lorcana. Was ist das? You know what? When I finally get famous, that'll be my demands. Okay, I need a trailer. That'll be your right? Wir machen dann aber gleich, wenn die Ankündigungen gehen, dann wieder Twitch etwas lauter, Leute, ja? Dann werden wir wahrscheinlich einfach weniger reden und ich glaube, das ist dann besser, damit ihr ein bisschen besser auch zuhören könnt, ja. Ja. Oh Mann, ja. Ah, Leute, Lorcana ist so cool. Ah, bestimmt auch cool, da jetzt zu sitzen. Ja, doch, klar, natürlich. Dort im Stream, ne? Na klar doch. Macht ja so oder so Spaß, aber dann nochmal da, wenn man dann gleich vor allem die News verkünden darf, das ist schon ziemlich cool. Ja. So, wer von euch ist denn jetzt nur alles aufgeregt? Anscheinend, momentan sind es Vladi und ich und einmal Finger hoch. Ja, ne? Vermutlich, wenn jetzt Leute die Leaks sich genau angeschaut haben, ne? Kann das sein, dass man dann ein bisschen so, aber das haben wir bewusst nicht gemacht, ne? Einfach um diese Aufregung zu behalten. Und ich freue mich. Stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe ja gar nichts großartig mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, das, was geleakt wurde. Aber jetzt nicht wirklich viel Konkretes dann. Und ich will wissen, wo es diese Tasse gibt. Ich finde die cool. Ja, die hat was. Ja. Die hat was, auf alle Fälle. 2 Minuten noch, Leute. Ja, ich bin echt gespannt. Und vor allen Dingen, ist das ein Lorecast oder nicht? Ich glaube, wir haben das halt in der Beschreibung Lorecast mit Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil wir wissen nicht, ob das ein Lorecast ist. Die haben den Begriff gar nicht so erwähnt. Es hieß nur, es gibt Ankündigungen, aber nicht, dass es ein Lorecast ist. Dang it. Okay. We were gonna call it Jafar's Island. Okay. That kind of But we did. gives it away. Yeah. That would have been neat, like a little twist, like a little twisty twist there. I like that, right? Like he's like a mask pull. Yeah. Right. I see what you're going for. Vladi, du solltest nicht in die Kommentare von YouTube reingucken. Warum? Ja, sage ich nicht. Musst du reingucken. Da muss ich ja doch reingucken. Du hast gleich, soll ich reingucken? Oh, Matitzel. Oh. Nein, jeder darf ja Fan sein, was er möchte. Alles gut. Ja. Blau-Rot ist besser als Rot-Schwarz. Ja, sag ich doch, Blau-Rot ist gut. Ja, das will ich Italiener bin. Nerazzurri. Schwarz. Blau. Danke. Achso, ich hab's in den Lorcana-Stil jetzt gedacht. Ja, genau. Aber Leute, ich würde sagen, die letzte Minute hören wir uns jetzt an. Leute, ich mache mal ein bisschen wieder Twitch lauter. Warum wollen die jetzt noch Pakete, Packs aufmachen? Let's go in the chat. Let's get more. Let's go. One minute left. Ja, machen sie doch nicht Oh gut. my gosh. All right, I have to go talk to a whole bunch of people right now. I've been talking to you and I'm talking to everybody here, but now I have to go talk in front of people. It's gonna be very exciting. Yeah, 45 minutes left. You're gonna have to talk to our coworkers and not this group of over 10,000 viewers. 10,000 straight. Oh krass, 10.000 10.000 Zuschauer, mega. 10,000. I can see what you're doing. These are 10,000 of our. Vielleicht können wir mal mit denen Stream Together machen. I can't wait.
wait. I'm Das so ist glad geil. there's so many of you here, so many of you who are excited about Okay, Leute. this chapter because it is going to be very exciting. All right, 20 seconds left. Man, I can't believe we made All right, it. last predictions, go. Oh my gosh. What am I gonna do? What am I Jafar. He might be there. Arcadia's a robot. Arcadia's How did you not nail a it? robot. Das war 5 gut. seconds. Oh So- my God. Oh my gosh. Go, 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 All right, all right, go, should we go. do it now? All right, Let's go. Go. got it. Okay, We'll see you soon. let's go. Gibt's Werbung? Anch'io sono emozionato. It's time to do a show. Let's go see if we can make this happen. This is such a great office. I'm really excited about being here and being Oh, cool. in the heart of Seattle. We get to show it off here. Look, there's water, there's the Puget Sound. It's amazing. We've got this amazing group of people who work on Disney Lorcana here to watch the next chapter. It's going to be fantastic. Jo. Where's Oh, everybody? cool, mega. I told them all we got to get going. All right. I got to make sure, round up all the troops, make sure they're all here. All right, let's do it. Awesome. All right, everybody, we're going to start the next chapter very soon. Get in there, make it happen. Oh, good, Rochelle. Thank you. Perfect. I love that. Thank you so much. Awesome. All right, are you going to be able to come and watch the show? Yeah. All right, great. Awesome. We'll see you there. Awesome. Thank you. Awesome. Can't wait to see you there. This is great. Are you going to be able to come? Of course. Yes. Excellent. I love it. All right, Kelsey, did you got your signs? Do it. Awesome. Applause. Yay! Everybody loves clapping. So good. Shane, are you going to be here? Definitely gonna be there. Excellent. Awesome. Can't wait. This is going to be so much fun. Everybody from game design. Of course, they're playing. They're making things happen. They're play testing. I love it. Awesome. Are you guys going to be able to come and make it? Okay, Awesome. dann All right, möchte ich go auch down to the gerne kitchen. arbeiten. Make sure. Yeah. Awesome. Allie, you're going to be able to be there? Yes, I will. Definitely. All right, sweet. I can't wait. This is going to be so fun. All right, everybody over here from marketing. What? All right, we need that energy a little bit higher. One more time. Yes. All right, I'm going to need you guys. I need you all to make it happen. Awesome. Nice. Cool. Coming together like it's happening. All right, Matt and Renee, you coming? Awesome. I can't wait. Oh, Mike, what are you working on? Villainous, of course. Villainous. All right, Nice. sweet. And that's all happening right here. Oh, God, look at all these amazing things. What's up, Moxie? Moxie, I want to talk to you. All right, you can go away. Oh, da war ein We'll talk schöner to you Doc. later. I can't wait to play all of these games right now. They work on it right here in this office, which is fantastic. Naomi, are you going to be able to come? Oh yeah, I'm there. I'm there. Well, we have been rehearsing this whole time, so she better be there, right? Okay, awesome. Excellent. Florian, good to see you. You going to be able to come make it? Right, what's going on? We're going to go do the show that we've Oh, been is that practicing. right now? That's happening right now. Gosh, all right, I'm on my way. Oh, okay. Yeah. All right, and I just want to show off this because I love all these games. Anywhere where there's a whole bunch of games playing, it makes my heart really sing. It's really sing. All right, awesome. Elaine, get there. Come on. Do you know what we're saying? Okay, great. Awesome. All right, come along this way. We got to get all these people involved. This new office is fantastic. Look at all these amazing conference rooms, places to sit, places to be. There's playtesting. It's not happening in there right now, but it does happen in there sometimes. It's happening. It's amazing. All right, I think there's one more thing. Oh, yeah, I think Kyle is in here. He said he was working on something really important. Hey! So I think I have finally figured out where this pattern goes. It's a signature. This Sehr does gut. not make any sense. What is this? This is rules, man. Just drop all this right now. We got to tell everybody about the next chapter and what's happening. Oh, okay, yeah, I'll be right there. Okay. All right. What? Those 7 words. 7 words? 7 words? No! All right. This is going to be okay. I swear to God. This is going to be fun because over here you can see, I love that this is in the heart of Seattle, this office. It makes me have my heart sing a little bit as a Seattleite. And look, we got the Space Needle right there. Ooh. Everybody is Hallöchen. up in that building right now. They are playing the Disney Lorcana trading card game. Maybe. I don't know. I think so. Look, the elevator is going up. It's in there. They're going to be playing. That means that everybody has had time to come and be a part of this show. I can't wait. It is going to be fantastic. Everybody's here. Oh my God, look! Come over here. Hey. David. Oh my God, I can't wait. I didn't Hey, even Steve know more. Walter. I'm putting that right down there. Hello, everyone. Welcome to the next chapter of the Disney Lorcana trading card game. I am so excited to be here and talk to you all about the fun stuff. We've got a lot of information, a lot of announcements, a lot of content to go through over the next hour. It's going to be fantastic. I need to take a deep breath in order to be able to say it all. It's amazing. All right, so first off, I am Greg Tito. I am the communications director for the Disney Lorcana trading game at Ravensburger. Yes, thank you. I appreciate you for clapping for me. I really needed it. First off, I want to tell us all about an amazing time
Gen Con 2023. It was when the Disney Lorcana trading card game launched. I was on the outside looking in, and I was so excited to see everyone excited about this game. There were lines around the block. Everyone was so jazzed about what was occurring. These amazing cards were everyone's portals into this new interpretation of many different Disney glimmers and characters, and it was exciting. Since then, there have been a lot of amazing things. We'll get to all that, but I want to give shout outs to all of the amazing people, some of which are in this room, who have been there since the beginning, and that is what we're all here for, and that's why you're all going to clap, right? Yes! I can't wait. Couple of shout outs first. I want to shout out Ryan Miller and Steve Warner, the co-creators of this game. Ja, Steve ist sogar Making da. it very, very awesome. I also want to shout out Shane Hartley, the creative director. Shane war auch da. Directing sehr geil, all of the cool. creative around those amazing artworks on the cards that you know and love so well. Of course, some of the people who were talking about that were people who were marketing. They don't get shout outs too often, but one of them, Renee Flores, has been there from the very beginning. Renee is here! Yay! Thank you for being a big part of this community. I also want to give a shout out to Bobby Wilgris, who willed this game into existence. Thank you so much, Bobby. Would not be here without her. Very amazing. Of course, the cards are great. The narrative is great. The design is great. But sometimes the first thing that people see is the packaging and the artwork that brings people to want to crack it open and throw it away. But it is an amazing part of what makes this Disney Lorcana game amazing, and that was all designed, led by Sophia Shimamura. Let's give a big shout out to Sophia and all of her work. Yes. Amazing. And then, of course, community manager Rochelle Brady has been here from the very beginning, from that event at Gen Con in 2023, telling all of you about the amazing things that's happening within the community. So give a shout out to Rochelle. So great. Love her. Love her. And then there's one person who's been supporting all of those amazing people I just listed, and many of the people in this room. Jenny Webb is an amazing part of why Disney Lorcana has been here and making it all amazing. So let's give one final amazing shout out to Jenny Webb! Woo! Excellent! All right. But that's not actually the last one. It's all of you watching at home who have been an amazing part of this Disney Lorcana TCG community. It's all about you making this happen! Thank you. Thank you so much for being a part of it. These last 2 years have been an amazing journey for this game. We started with the first chapter. What a great jump out of the gate, and then we've had set after set after set, 7 sets, in fact. More than 1,500 cards have been unique cards have been released for this game over that span. We've got an 8th set coming on the way, and that means there's been more than 1 billion cards presented and made all around the world, playing everywhere. Thank you so much. Yes, it's a journey. It's a journey. We couldn't have done any of that without all of you playing and loving this game so much at home. So again, you are the lifeblood of what makes this community great. And it's what's going to bring us into the future of this game. The next chapter, as it were, we're all going to take this book, turn it to the next page. The next chapter is here, and I am excited to bring on someone who is going to tell us all about how we're going to make that happen. Elaine Chase, here she is. I can't wait. Hi, Elaine. How are you doing? Hi, Greg. I am thrilled to be here. All of those things. Yeah. So it's funny, right? Because you and I both watched the Disney Lorcana trading card game kind of just storm in. Yes. And take the whole industry by surprise. It's true. Really. Yeah. Right? I've been in the trading card game industry for decades. I don't want to date myself. I've worked on how many decades? literally a dozen, different games, including the big ones. But
But the Disney Lorcana trading card game was just the most spectacular launch I've ever seen in this industry, really. Out of the gate. And it just blew us all away. So I am so happy to be here in Seattle in this fantastic office. I know, check it out. Combining my love and experience and passion for trading card games with my absolute geeky fandom for Disney. Like, I am such a Disney goob. I love Disney to death. And so for me, this community, this game, this job is like a dream come true. I love it. It's a dream come true that we've been able to assemble this team and join the amazing folks who have been here all along. It really is feeling like a dream team. It is, yeah. The honestly, the number one reason why I came in and joined Disney Lorcana was for this amazing, creative, passionate, driven team who just, cares so much about the product they're crafting and the community they're crafting it for, and lets their love for Disney shine through in every little detail. It's great. It's great. I can't wait to tell you all about the amazing things that we've got planned because Disney is a big part of all of our lives here, right? From being a young person, loving all of the materials and movies and comic books and LPs. I was old enough to have a record player that I listened to. All of this stuff. Record player? Yeah. What about 8-tracks? I think they did make 8-tracks of Disney soundtracks. A long time So ago. we got an 8-track player down here. We're going to start. Yeah, so you said you're a big Disney fan. What's been a big part of your life? Yeah, I've loved Disney, my whole life, the more decades that I've been around in the trading card game industry. But it's not just me, right? It's being able to share the love of Disney, with my family. We're big, park goers, and we love, watching Disney entertainment, and just everything about the lifestyle is really there. It's just so meaningful, right? And there's just so many fun moments throughout so many different beautiful, movies and entertainment that are out there that the Disney Lorcana trading card game really gets to shine a spotlight on. All these cool little fan moments that you just, every time you open a pack and look at the cards, you're like, I remember that. Oh, I love that. Oh, I love that. And then you sprinkle in the ways we can show the characters off in a new light. Yes. And kind of get these alternate versions of, what could be, right, if these characters were in a different scenario. And it's just really stunning. It is, and it's multi-generational too. Because what I was going to say was I loved it when I was a kid, and I loved interacting with it as a parent, as a person who I can introduce it to young people and see their eyes glow when they get to open up these packs and see these glimmers. Yeah. So the really nice thing about the Disney Lorcana trading card game is because there are all these different moments from all these different franchises and all these different movies, you get to figure out how do you want to collect the Disney Lorcana trading card game? What does it mean to you? For me, I love cats. I have 4 cats. So I collect all the cat cards. Person. I'm a cat person. I collect all the cat cards, right? And so, if a cat gets open, my team already knows, bring Elaine the cats, right? That's how I abuse my executive power. I have my team find for me, common cat cards and, assemble them on my desk. I love collecting cats, right? I love Maleficent. Maleficent's a huge purple dragon. I'm repping her right here, right now. Purple. So I love cats. I love Maleficent. Other people what they will love about the game, right? I know someone who collects horses. Someone who collects all the Donald Ducks, right? You can collect everything from Frozen or Beauty and the Beast. There's so many different ways to make the Disney Lorcana trading card game be meaningful for you. I love that. And so you not only love collecting cats, you love herding cats. I do. into this amazing team. But I want to talk a little bit about something because it hits all of the notes that you're talking about, which is collecting, right? So the collection starter set is something that we're happy to announce right now. Yeah, I'm really excited about this new product because it is the entry point for someone to start their Disney Lorcana trading card game collection, right? It comes with everything you need. So it comes with a 4-pocket portfolio. You can keep all your cards in. It's just the right size that it fits inside those cute little backpacks, right? And you can bring them to the parks and get the characters to sign them, all kinds of cool stuff like that. Yeah. It comes with 4 booster packs of Fabled, which will be the current set when this releases later this year. Set 9. And we'll talk a little bit about Fabled later. that's right. And it comes with a promo card of Tinkerbell.
giant Nice. fairy. So you get to start something super special in Glimmer your auch wieder. collection right away. So as soon im as you gleichen get to Stil wie die I love Lilo. that. And I love that it's Genau, about the genau. collecting Die because that is Stahlversion the davon, ja. way in for so many people, including young people Ja, sehr who cool. may love the Disney characters but don't understand Ja. necessarily, oh, there's a game associated with this, and then all of a sudden they're playing the Yeah, game. really people of all ages, right? Like Yeah. like I hear all the time about people who their love of Disney leads them to start coming in through the gorgeous art, right? It's just stunning, right? Like the level of detail and the love that shines through it. The cards are gorgeous. They start collecting the cards and they go, oh, well, you know, I've got all these cards. I might as well start playing this game, right? And then they start playing the game, and then they're hooked, right? And then they join the community and they start playing. They go to their local game store, and you know They join our Discord. They start talking with other people who are collecting and how to get all the things. Yeah. I love that. And all That's of that fantastic. starts from that very first moment where you get hooked in from your first card. Do you want to know what the first Disney Lorcana trading card that really hit me was? No, which one? It was the Pooh Honey Wizard card. So yeah, so I saw that and I actually waited in line at the Ravensburger booth at PAX Unplugged to get that playmat because I just loved, like I didn't know I needed that in my soul until I saw that art and I was like, oh I needed that, right? Like that's the thing that brought me in, right? And That's it's one of just my favorites, that's too. the power of the gorgeous art that we have and that beautiful, you know, kind of reimagining of what these characters could be. It's the power of honey with a U. It is right. Yeah. Yeah. I love that. That's great. Well, and that means that, you know, with this collection starter set, being able to bring in new people, we're bringing people from all over the world into this game. Yeah, we launched earlier this year in both China and Japan. Really amazing launches. They're fantastic communities, both for trading card games and for Disney. Right? There's a park in both locations, and it's really great. Kind of, you know, coming together of trading card game and Disney fandom. So that launch has been going really well. And then we've just announced that we're going into Brazil and into other places in Asia this year also. So we are poised to take over the world. Ja, aber das ist I love gut that. für With uns all of our tatsächlich. Desto amazing mehr Glimmers Länder, die representing bespielen, desto Disney besser all over für das the Spiel world. That's selbst. so great. I can't wait for more and more players. So that's really what it is all about. That's really Not what it's only all about. collectors, but players and everybody being able to join in together. Yep, Yeah. more friends. More That's friends. really what it is. More friends. Because it builds community. It, It really does. does. I mean, I that's believe what that. that's what really matters in a trading card game, right? It does. Is those bonds of friendship that you form, right? That you know you're playing the game together, but it's not just a game. You know, it's a whole lifestyle experience, right? It is indeed. And we're excited to show that off here with all of you watching right now. So thank you right. so much for being a part of this and, you know, welcoming in these new people. Yeah. I love that. Awesome. Well, thanks, Elaine. We got some stuff to talk Thank to you you. a little bit later. I'll be back. All right, come on back. Right now, I'd love to bring on Naomi Kim to talk about something that's very exciting. What's up, Naomi? I love it. How are you doing? I'm doing good. How are you? Good. I'm very excited to be here to chat with you about Fabled. Fabled, We have told you about this set. We know the name of it. It's been Yes. out there, but we are excited to say that it is coming out soon. It's coming soon, August 29th for our pre-release, and the full release is on September 5th. Holy. Coming very Very soon, That's right yeah. around the corner. Yeah. All right, so Fabled is really a big step for the Disney Lorcana trading card game. It really is the beginning of this next chapter It really is. of the game. Yeah. So what can you tell us about it? Yeah, so Fable will mark the second anniversary of Disney Lorcana trading card game already. Can't believe it's already been officially 2 years. I know. And so taking all the feedback that we've heard from the fans and the community, our teams have worked really hard to put something really special together for this set. So a lot of fun new things. And as you can see on the set art for this, It's so good. do you have it? I do. Can you show it? Show it right now. Yeah. Take a look. War schon sehr cool. Minnie Sieht schon and sehr schick Mickey. aus, ja. Minnie and Mickey, yes. Sehr That's classic. so quintessentially Disney. You hear Disney and you cannot help but think Mickey and Minnie. So we thought those were the perfect characters to highlight for Fables. I love how it's a callback to the first chapter, Yes. the Brave Little Tailor. Brave little Taylor. I Mickey. know. I Yeah, love yeah. that. Cool. So good. Well, not only is this going to be a big part of what we're going to be talking about, we'll get some hints little about more. a little bit later, but we also have some friends returning from earlier sets in That's Fabled. right. Yeah? Yep. So I want to bring out one which I know is one of your favorites. Ooh, Stage Rockstar. It's so good. Oh my goodness. In all his rockstar glory. He Yeah. really is a rock star. Guck mal, He's a da steht Rockstar. 9 I think he unten can play links. some power chords and
Also make my ein hair go Reprint. straight up. I'd love to see that. So we Aber will nicht try to Set make that 8. happen one day. Set All right, 9. well, let's bring Stitch on. Hey, Stitch is right here. No, Stitch! no. Aw, that would be amazing. Oh, awesome. So yeah, this card is going to be available in Fabled. In Fabled, yeah. Some of your familiar favorites are coming back in Fabled, and we're excited to see the fans' responses to that. Also ist we Fabled got one das more, which has Reprint-Set, already been Leute. mentioned as a way in, but it is one of my faves. Oh my goodness, we had to bring back Honey Wizard. This card makes me so happy every time I see it. It's just it's Interessant, happiness, dass it's der cool, Honey it's Wizard Honey gereprintet Wizard, you wird. can't get better than Being that. able to cast Wahrscheinlich, weil das spells doch made so of ein honey, großer or is it Liebling just ist. being able to cast spells with honey? Also wohl doch nicht Oh, nur. honey! I don't know. There's so many All different the ways it presentations. can happen. Karten. But it's how I imagine it, and there's going to be lots of role-playing games with this Honey Wizard in my mind, in my head canon from now Love on. that. Love that. Yep. Awesome. There is also an enchanted version of this card. There Take a look is at an that. Enchanted. It is beautiful. Yes. Guck mal bitte. Guck mal bitte, dass das So Winnie good. the Pooh The anders glitzert. shine, the glimmer, the Oh, foil, it's so ja. pretty. And our card art team Oh, did a really das great wäre job geil, wenn of sich das pulling auch noch that frame entsprechend back so a little bit more anfühlen to würde, highlight so, more of the wenn es art. so eher So haben when and ist, where we wie can, you bei know, den we move some Legendaries of the jetzt so die text and the Oberfläche. icons a little bit, again, to showcase more of that gorgeous art that Disney Lorcana is really known for. So we've got some beautiful Sehr foil schick. treatments, and as soon as Ja. you get this in your hand, you're gonna love adding this to your collection. That's so great. Speaking of collections, we already kind of mentioned this a little bit, but this will be something that you'll be able to see in Fabled as well. We had to bring back Giant Fairy, of course. Tinkerbell is iconic for Disney Lorcana. She's another favorite glimmer that a lot of players and fans have grown to love. So we wanted to make sure to bring her back for Fabled. Yes, and a fairy that's usually about 3 or So 4 little, inches so tall, small. being giant and being able to stomp on this ship is something that I think every parent would enjoy. Yeah, absolutely. That's awesome. Oh Mann, wenn alle So, enchanted in zu addition werden. to these returning friends, we also have a lot of requests from you in the amazing community about other properties, other movies, other areas and things. characters and glimmers that might be in Disney Lorcana. Have you ever been asked that I question? have been asked. That's something that we love asking. And I know for Ryan, one of the things that he's always saying that people are always asking him is, when are these new properties coming? This is one that I really, really want to see. And there's one that has really stood out in that mix. And we are very excited to announce for the first time ever in Disney Lorcana trading card game, we have a I can't believe it! What? Ja, cool. Finally, we've got Goofy and Max. Oh, it's all just very, very good. We're so JDZ geht excited jetzt ab, for glaube this. ich. This is awesome. I love this artwork. It is, of course, we're not going to show any cards right now. We'll show a lot more of the cards in which these will be featured as we get closer to the launch of Fabled. But we just wanted to make sure that you knew a Goofy It's movie here. is in Fabled. Yes. So I had to share. So now that it's here, Ryan would like to ask that this not be asked of him anymore. It is here. It is in Disney Lorcana. We're very happy that it's here. It's happening. You're It's welcome. happening. Yeah. I know. It's super cool. And it matches up with the 30th anniversary. 30th anniversary this year. Can't believe it's already 30 years. Did you get to see a screening? I did not. I wanted to. Yeah. All right, well, I know a lot of our team members were able to go. So Who's we're going to make it excited. to the Goofy movie screening? Yay! Awesome. I can't wait. This is going to be fun. Yes. You're right. All right. So those are some of the fun things that are happening with Fabled, but we also had some more to talk We have about. even more new things to talk about. So we Yes. have new enchanteds. We have a new property. We have now 2 new rarities that we're including in Fabled. We New have rarities? New rarities. We have heard Yes. from the fans that they really want to have Gleich zwei. new cards to collect, new rarities to collect, and we've heard that feedback. And our team has delivered in way above and beyond expectations. So We we're really have. excited to share that They've today. delivered almost in an epic way. An epic way. Epic and maybe even iconic, I think. Wow, those are 2 words that two big we're going to words. use again in the future, right now, in Yeah, fact. right now. Yeah. Let's talk about it. Epic rarity. Yeah, so let's check out this Elsa card, which is an epic. It's so pretty. Take a look. Guck mal, Oh my das Zeichen, goodness. Leute. The shine again. Set Our 9. teams continue to just outdo themselves. You'll notice that the card frame is a little bit similar to what we saw in the Enchanted cards from the first chapter. So it's what we reference to as the open air card frame. Again, showing more of that artwork. These are alternate versions of existing cards, and we are using existing art for now. And more Ooh, I to like come that. with that, but really beautiful rainbow foil treatment. You have hollow foil on the
card names as well as the icons and just a lot of really fun details. And then these will be more rare than legendary, but it'll be more common than enchanted. Geil. So it's a nice little kind of in-betweener between legendary and enchanted. So we're excited for people to be excited about that. Right, yeah, so when they open up the pack, it'll be in that slot, right? Yes, yep, it'll be in that slot. And what's really great too is, as it is one step up from legendary, that same kind of gloss treatment that we did for legendary characters. Cool. It gets a little nice shimmer on those characters. We've done that, but we've amped it up a little bit more thanks to our card art director, Shane Smith, and his team. Shane Smith! Woo! Shout out! They've done a phenomenal job, and it looks absolutely beautiful. You have to see this in real life. It is really, really pretty. I love the video that can show all of the glimmering. It looks real good. Yeah. All right, well, that's epic. Those are epics. Right, and there are some of them in this set? There are 18 of them in this set. 18? Bin gespannt, wie das auf Deutsch heißen wird. Oh, that's great. So a lot of tatsächlich. then for folks a lot who of want fun to ones. these. Yep. That's great. We're only showing Episch. one right now, so we'll show a lot Ja, more. es geht ja. Eher nicht. All right, awesome. Well, you mentioned another word. Another word. Iconic. Oh my God. Yeah, so what can we talk about this Oh, rarity? man. Yeah, so as Cool. our teams were brainstorming and ideating around what these cards could be, really one main word kept coming back. And as we were workshopping, what do we call this? And it just became the name. It became iconic. And mein Gott, we are Leute. so happy and excited to show this for the first time here on this beautiful display. This iconic They're so iconic. Wow. It's amazing. Nikki! Oh, krass. And as a Alter. sneak peek, we do have In reality. Alter, Alter. Look at that. You had that in your pocket the whole time? I was very conscious of my arm and not to like move it around. And people are watching me to make sure they get this back. So I will return it, I promise, to our production team. Enchanted. But it is absolutely beautiful. It is alternate versions of existing cards as well. And again, Shane Smith and his team did really, really great to even pull back the frames even further. So again, showcasing more of this beautiful art. So it is existing versions of the card, but the art is full on new alternate art. So this one, and then we did give a teaser to the other iconic card for this set in our set art. So we do have Mickey and Minnie, as we talked about earlier. Oh, so nice. we're very Ach so, excited das for sind those die dann. to be the Okay. first two iconic cards of the set. And then zwei what you'll see gibt es here pro Set. in this beautiful animation by Josh McDowell. Okay. Hey, Josh hey, McDowell! Oh, das ist aber schon hart, ne? Wenn du Ja, beide Mann. sammeln willst. Ja, das ist ein Vielleicht Sammlerstück. gibt es ja zukünftig immer so Pärchen. Jemand vielleicht Daisy und Donald. They created a custom Lore Star foil paper. Oh, so this Lore is Star. uniquely, iconically Lorcana. You cannot find this foil anywhere else in the world except for Disney Lorcana. Ja, das sind Sammlerkarten, Leute. You can see this here. Ja. Can I you want hold to- it? Also you nur want to- Enchanted auch. Und Enchanted sind auch Sammlerkarten, 100 Okay, Pro. so All right, so moving on. we can't have nice Oh, things. this is awesome. I love it. It's so pretty. It yeah. really, you can't, I mean, Yeah. holding it in person and seeing the shimmering effect, it really is amazing. Yeah. So Zwei jetzt, you'll zwei be pro able to hold Set. it one day, hopefully. Hab ich so verstanden, ja. Zwei, And you'll see zwei here je the Set. red foil that's on here. This Yeah. is a special effect called a 3D hot stamp. So this is something that adds texture and extra fine details. And again, we continue to level up. And we're very Oh, excited Mann, ey. again for people That's to great. get these in their hands and to add it to their Sowas collection. hätte And we ich schon keep, gerne. you know, just so everyone knows, we're not making the mechanics be a big part of this No. right now. We'll be showing those off later at a later time. So if you're wondering why there's all of this There's a hands thumb in front that's of things, covering it, yeah. we are trying to make sure that we keep a surprise for everyone as they might discover this iconic card. And there's only 2 of them in this There's set. only 2 of them in the set. And I can't wait to see them when people get the videos of them opening and seeing that Yes. pack. It's going to be so Yeah, those delightful. reactions are everything. We'll really we'll is, be yeah. waiting as well. Make I sure you wanna share find if you these. happen to pop open an iconic. I want to see it. And share it on the Oh Discord Mann, channel. So ey. join the Discord. Stell dir and mal make vor, du sure, machst ein Display auf, wo du alle Discord 3 on the Top Discord. Rarities drin hast. Join the Discords and show us all your Das names. wär krass. Ja. Thank you so much. All right, for laughing at that. Thank you for laughing. We do have one more big surprise to talk about for Fabled. We do. Which has already been mentioned. It's, little bit. Herding cats.
Elaine Chase loves Maleficent, and we get to have it in this set. We do. We get to see it as this beautiful set champ card. Oh my. Set Champ Card. An enchanted Okay. version even? What? It is. So this. Also, das ist so meine Maleficent Karte, was ey. one of the first Alter, da glimmers bist du für that Set we Champs grinden, announced back in 2022. Can't believe it's already been so long. It's so crazy. Oh, and man. we thought it was a great way to bring her back. So this is the set champ card. There's a participation version of this as well Oh, yeah. on the screen. It's very beautiful. auch nice. And we're excited for old fans and new fans to go to the local game stores and win these, Aber these, krass. cards. That's fantastic. Also, All right, das so heißt that's all in trainieren, Fable. trainieren. All in All right, Fable. we do have one more very important thing to talk about with Fable. announcement. Ryan Miller, who we've talked about, is one of the co-creators of the game, brand manager. He is on vacation, but he decided to call in with an amazing video to talk about something that is extremely important for those of you who are playing in the core constructed format. It's a little something called set rotation. Ryan Miller, take it away. Hello, glaub, wir everyone. müssen uns I ein am bisschen Ryan lauter Miller, machen. co-creator and brand manager of Disney Lorcana, and as Greg mentioned, I'm here today to talk to you about set rotation. Now, rotation is something that happens in just about every trading card game, and we do it for a few reasons. First of all, as Disney Lorcana sets are launched, the pool of available cards to build your deck with gets bigger and bigger, and we want to make sure that it doesn't get too big. We also want to take care of our new Lumineers who have just gotten into the game and may not have access to some of those older cards. Finally, it's a good way to keep the tournament environment fresh and different, as players must use different strategies for their decks. Now, I want to be clear. This change is just for core constructed. That is the format we use for our tournaments, such as Disney Lorcana Challenge, Set Champs, and other tournament-style environments. So here's what you need to know. When Set 9 Fabled launches this August, we will rotate out sets 1 through 4. That means that cards from the first chapter, Rise of the Floodborn, Into the Inklands, and Ursula's Return will no longer be allowed in your core constructed deck. For now, the plan is to do rotations annually. That means, for example, when Set 13 launches, and let me tell you what, Set 13, we finally get... We're gonna have all these great cards. Anyway, when Set 13 finally launches, we'll rotate out sets 5 through 8. That would be Shimmering Skies through Reign of Jafar. This doesn't mean that all your favorite early set cards are leaving. As we mentioned before, Fabled will contain many of these cards, so you will be allowed to use them in core constructed. If you have a card from a set that's being rotated out but is in Fabled, you will be able to play that card. This has the added benefit of making sure that the card pool doesn't shrink too much in those first couple sets after rotation. All the cards you've seen so far in this video are from Fabled, but be sure to keep following us as we release more card previews closer to Fabled's launch. And just to be super clear, I want you to remember this only applies to core constructed play. If you're playing with your friends and family, or you're playing some other format, your cards are your own, and you can do whatever you like. At this point, I can hear some of you saying, but Ryan, we want to compete with all of our cards. And first I got to say, I can't hear you. This is a video. I don't hear you, but I bet you're saying that. And all I got to say to that is, we've got you covered, because when Fable launches, we're also going to launch Infinity Constructed. With Infinity Constructed, cards never rotate out, so you'll be able to use all the cards in your collection. We'll also be supporting Infinity Constructed at Disney Lorcana Challenge, and for you store owners and tournament organizers out there, you'll be able to schedule Infinity Constructed events as well, because nobody knows your community better than you do. And finally, as we look forward to Season 2 of Challenges, we're going to work with our organizers to make sure there's lots of Infinity Constructed side events so that there's a place for everyone to play with all their cards. Well, that's about it for me, but I do want to say that I am so incredibly proud of how much this game has grown, both from our team. We have this wonderful, amazing team, but most especially how our community has grown. And that's all up to you guys. I am so proud to be part of anything that brings so many people together, that gives so much happiness and smiles in the world. And I've just got goosebumps even talking about it. So thanks again for watching. Thanks again for playing. And I'm really excited for this next chapter as well. We're going to bring more Lumineers to your tables, more Lumineers to your stores. And I can't wait to meet you all. So thank you so much. And back to you, Greg. Oh, thank you so much, Ryan, for calling in and doing that from over there a week ago. You're the best. You're the best. Thank you so much. Thanks, Ryan. And, well, he mentioned something, a little thing called Infinity Constructed, and I'd love to bring on someone to talk a little bit more about that new format, Stephen Cooper. So we mentioned how I was the new guy, but now you're the even newer guy. That's right. I have you beat by a couple weeks. That's right. Yeah. Yep. You're in here about a month. Just about a month, yeah. Got hired in March and flew out here for the
the reveal of all this and talking about competitive and organized play for Disney Lorcana. Well, thank you for bringing the nice weather from beautiful North Carolina, right? Yeah, Atlanta. Close enough. Close enough. Their area. All the South. I was going to say the South, and I probably should have just done Yeah. that. Thank you for bringing the nice weather with you from the South. Absolutely. A little bit of heat. Yeah. Excellent. So yeah, you are joining in and talking all about the competitive play. Yeah, absolutely. So I'm the new senior tournament operations manager, and with that, we might as well talk about the new format, right? Yeah. Which is Infinity Constructed. So with the announcement of rotation, there's going to be a lot of cards that aren't available to play in Core Constructed anymore, but we know that fans want to play with those cards, right? So we're going to be introducing Infinity Constructed, and this will be a new format that makes sure that sets will never rotate out, and all your cards from any set will always be available to play in this organized play format. We'll be introducing it at challenges later this year, and we're just really excited to get people playing in a new format. That's great, you know, because everybody is so excited about collecting these cards. You want to be able to play them in a format that makes sense, and so Infinity is right there. Yeah, absolutely. It's like we said, it's a whole brand new way to play the game, but we're excited that no matter when you join Disney Lorcana as a new player or you've been around since the beginning, you're always going to have a way to play. Awesome. And there will be like events that will be featuring that? Yeah, at challenges, which spoil, we'll talk about those in a little bit, but at challenge events later this year, we'll be introducing it when rotation comes out, and you know, just keep building upon it for years to come. That's great. I love that. And, you know, everybody can play their own cards however they want, whenever they want, but, you know, here it is to be able to have it in a competitive format too. That's, you know, that's great. All the amazing things, right? Yep. And so we have some news about some upcoming events that are coming in next few months here. Do you want to talk a little bit about the World Championship? That one event? That one, I know. That one. I said events. Yeah, events. I really meant events. Yeah, the singular. Yeah, the one everyone's been waiting for. So, yeah, we're super excited that our World Championship will be held this year, June 28th and 29th at Walt Disney World Resort. It'll feature the top 28 players from around the world that have earned invites and spots from our previous challenges and championships last year. Now, we do know that fans were really hoping to join us for this event, and we would have loved that as well. But for this first World Championship, we really wanted to focus in on that player experience and making sure that they had a VIP treatment that they deserve from kind of competing in all these events year round. Honestly, the expectations from season one from all the fans coming out to the challenges really blew us away. And we need to kind of recalibrate those expectations. And we're still a growing team, right? We need to build up and make sure that we're kind of laying the foundation for events in years to come. That's a really great point, because you just got here, right? And so there's a lot of work to do for the future. And that the amount of people who have been participating in all these events was astounding. It's crazy. Like, I was looking from the outside in, and I couldn't believe the amount of people that were coming to these events. I can only imagine what it was like for everyone that was actually working on them during that time. So, yeah, we have to build up, and we're doing that rapidly. But I imagine in the next couple months here, we'll be ready to see all your smiling faces again and have fans at our events. I love that. Right. Well, the community at home, though, you will be able to watch and pay attention to all the amazing stuff that is happening at the World Championship on June 28th and 29th at the Walt Disney World Resort. That's right. Yeah, for a World Championship level event, we need a world-class broadcast, right? So we're assembling an amazing team that we'll have on screen in a moment, and we're also making sure that the non-foil promo card, A Whole New World, is available to fans that are watching the broadcast. We'll have more details on exactly how to earn that card, but I think Do you want me to show it? I was like, you saw me reaching for it. I was like, yeah. You mean this card right here? Looks good, doesn't it? Yeah, it's beautiful. I know, that's going to be amazing. I can't wait to get this card. So we'll have information about how to get this soon? Yeah, there'll be a way to earn it. We'll put out all the details soon. Just make sure you're watching the broadcast. The broadcast is where it's all about. So yeah, tell us a little bit about what's going to be happening watching the World Championship on Twitch. Yeah, so we have an amazing broadcast team with us. Rebecca Quest will be returning, which I feel like this wouldn't be a Disney Lorcana event without her. We have JDZ Quest, Brandon and Liam will be returning as well from the Illumineers and Let's Talk Lorcana. And then the Lorcana villain himself will also be coming out. Der sozusagen die EU gecastet hat. Those 5 people alone, we think that's a world-class team, and we're really excited to see them kind of cap this year and this season off. That's fantastic. I can't wait to watch along with everybody else, and we'll be, following each of the plays that people are making.
yeah, we're very excited for it, and I think it's going to be a great show. We have a lot of details being announced on that broadcast, such as when the next challenge season will begin and kind of what the schedule for that will be. So, now that rotation is out, we're actually going to be aligning the challenge season with the rotation season. So there'll be a little bit more clarity around when that schedule is for players, and we're excited to kind of announce those details. I know you and the rest of the team who have been working hard on all these competitive events for the past and now for the future are really excited about announcing the next chapter of competitive events at Worlds. So Great way to put it, stay Greg. tuned and watch that. Yeah. Awesome. Great. Awesome. Well, that is really, really exciting. I can't wait to learn more when we watch at Worlds. Thanks a lot, Coop, for being out here and joining this amazing team and flying up and being, bringing the nice weather with you. Thanks, Greg. Appreciate it. Yeah. Awesome. All right. Well, thanks, Coop. I want to bring back on Elaine. It's like you were just here. It feels like it's been a lifetime, Greg, really. It's been so long since I last saw you. Did you win the Pack Rush game that you were playing over there? I did. Nice. Excellent. All right. Well done. One cool thing that you've been talking about is that there's been a wonderful amount of play happening with Arcasia's Island. That's right. Including all of the pets, all the amazing... There are cats. Cats? I know, that's what I was trying to lead you into, talking about cats again. There are many cats. There are many so cats. So much fun. Yeah. And there's so much innovative deck building that's going on right now. With the dual inks. Yeah, the dual inks, and there's all kinds of new deck types that are happening. But a part of the reason why we've been able to really open up the environment like this is because we just had a glow up moment. We just banned a couple of cards for the first time. That's right? true. Just a few weeks ago. Yeah. Yeah, so just a few weeks ago. I was thinking when we were talking about this that this is really kind of feels like another next chapter moment where we're becoming a real boy. Yeah, we're coming to our own, right? Yeah. Between rotation and card bannings, like these are things that a mature TCG does to help curate the play environment, to make sure it's fun, to make sure it's open, to make sure it spurs innovation, right? And really just makes it the best experience for our players, right? I like to say that if the game design team doesn't have any bans at all, they're not pushing hard enough, right? Like you got to push the edges a little bit. And if you play it too safe, right? There's no bans at all. So the best play environments to me are ones where you have to ban a few cards every once in a while. Like we want to make sure, we don't want to get to a world where we're banning tons of cards all the time. But just a couple of them here and there, just to curate that play environment, to make sure it's the best it possibly can be. Like that's when you hit the sweet spot. And to make it more fun for everybody, right? Yeah. To have more Exactly. variety, have more innovation, have new deck strategies be viable, and feel like they can compete at the highest level. That's so exactly what it is. right. It's another moment where we're listening to the community and making sure that they know that we are paying attention to everything that they're doing, from their game stores to their family games. That's at exactly home. right. And it's important to note, we talked about Infinity Constructed earlier. Yeah. Infinity Constructed will have its own separate banned list, right? Ooh, and so there'll be that's lots exciting. of ways for people to play all the kinds of decks that they want to, and have lots of opportunity for cool new deck building innovation across all these different formats. That's great. That's great. Yeah, and we'll do a really good job of making sure we're communicating all those different ways to play, all those different formats. Again, I mentioned the Discord, but sign up, join that, and join the community and the conversation around all the fun stuff that's playing, and we'll make sure that it is as fun and engaging for you as we can. Yeah, that's right. That's awesome. Okay. All right. Well, thanks, Elaine. Thank you, Greg. I can't wait to now talk about, you mentioned the Reign of Jafar pre-release. It's coming very soon. It is. I'm going to bring back on Naomi to Sounds talk good. all about Reign of Jafar. Thank you. All right, thanks, Elaine. Jafar! Awesome. Well, yes, it is time for the Reign of set Jafar. 8. This guy. Whoa, Look at this guy. Check him out. Oh, it's beautiful. It's his crown, his realm. His crown, his Ja, realm. sieht schon cool aus. Very good. I'm stealing your thunder, though. Talk a little bit about what is exciting about this amazing set. Yeah, so in Arcasia's Island, we met Arcasia. We learned about dual ink casting. We met some cute and adorable animal critter glimmers. And in that, behind the scenes, Jafar has been putting together his schemes. The whole time? The whole entire time. You what a didn't see it jerk. coming. The sharp eagle-eyed fans, they did see it coming. But he is now... Good job.
He has now officially reforged the Hexwell crown, which fans will recognize as something that Ursula used in the Illuminator's Quest Deep Trouble, as well as Ursula's Return, that gave her phenomenal power. And now that Jafar has now reforged this, he has this power and he has taken over Arcasia's beautiful island. The green, the lushness, the cute animal critters. Nothing bad has happened. No animals were harmed in the making of that set. But now Jafar has taken over, and instead of the lush, beautiful green, we're seeing sandy dunes and desert. It's a huge contrast. And he has made his palace as opulent. You know, it's Jafar. He's going all out with the gold, all these cool details. He's got sand snakes. Like, he's sitting pretty. Like, Sand snakes. Sand snakes, yeah. A lot of fun details. He's created illusions, and he's doing all of this. He's setting up obstacles now as well to protect his crown. He's gonna keep a close eye on that. And you mentioned the red. I mean, you can really see that in all the packaging, all of the card booster packs. Yes. They look amazing, right? They look good, and that's a huge shout out to our packaging team led by Sophia Shimamura, who we called out before. Shout out, Sophia! But they've taken elements of the narrative, so the illusions with the sand, and then of course you can't have a Jafar set without some scarabs as well, so little hints of that in the packaging, and everything turned out so beautiful. This is the first time, like you said, we're using red, and I see you're right? You're ahead of this. I love this. You're ready to go. Yeah, right. But this is the first time we have red as kind of that focal, not kind of, it is that red focal color. I love the red and gold. It pops red so and much. Gold, it's beautiful. So this is, because it's the culmination of a second arc here, we have another Lumineers quest. We have another Lumineers quest. Palace Heist. Palace Heist. Yeah, we're very excited about this. We've taken a lot of feedback from you, the fans, and the community based off of the Lumineers Quest Deep Trouble that came out with Ursula's Return. We have heard your requests. We have heard your feedback. And as you see here, we have a box where you can put all your components, all your game pieces back in, and you can store it. You can put it on your shelf. You can take it out whenever you want to play with family and friends. This was, one of, I love you keep bringing out the components. I know, because they look so good. There's more and more. I love them. And you see the beautiful card back design for Jafar's scenario deck that we have in here. Just a lot of really great features. And the biggest feature here. It's cardboard, people! Cardboard. Nice. We got it for real. Not a paper playmat. It's not that, right? Thank Look you. at it. It has That's art cool. design on the back. Right. Can I say Ravensburger has some of the best boxes in the business. Oh, yeah. They are just amazing. Details everywhere. Details. Wow. Cool. It's so good. The I know, attention right? to detail. I love it. So you can play this cooperatively. Cool. This is our cooperative game for Lumineers Quest, and as opposed to the Lumineers Quest that came out with Ursula's Return Deep Trouble, instead of fighting a big bad, you're not fighting Ursula directly, or you're not fighting Jafar directly in this case, you're pulling off a heist. So he has his crown, we need to take that crown from him. So you're working together with your family and friends. You could do it yourself if you wanted. Good, best of luck. And you're stealing the crown back and forth from each other. And it's just a really fun new way to play. It's something new that we're doing with the cooperative games, and Lumineers Quest are really great in that it helps to bring people together. You play together, and it's just something that we hope to reiterate on future Lumineers Quests as well. I love that. I love that. I can't wait to get in. Again, the components just look so They're amazing, beautiful. right? We've got get tuck these boxes for the player two decks, Yeah. right? We've got some real cardboard chits and such good stuff. The scenario deck in here is fantastic. I can't wait to play that. You want to play it later? Yeah, let's do it. Okay, I love think this. we'll get into it. And then we'll watch you actually store all the components In away, one because box? now you Wait, can. what? No, we can? You can. No. Look, the board No. fits in. Look at this. Oh my God, Sham, what? Wow, I want to put this on my shelf. Yeah. It looks amazing, Ready just like to this. display. Great. Oh, you want to Display play? and Oh, I'll just play. take it off the shelf and then we can play. Yeah, That's great. exactly. All right, Yeah. I love that. That's so great. Good stuff all around. But of course, there are also amazing cards that we want to preview for you reveal, here. yeah. All right, we're going to start off with the man himself. The man himself. Check it out. You cannot. Jafar. Yeah. That should be like a boo. Jafar is so mean. The villain we love to hate. Oh Yeah. my goodness. Yeah, like we love this card art so much. So it looks familiar, right? This is the set art. And it's just something that's absolutely spectacular. Christian Romero did an amazing job with the art. Yeah, this is something very beautiful that we want to add, not only to play, but to collect. I like. It's so, and then there's snakes, a lot of snakes. The sand snakes. Oh, can't believe it. But he has some illusions at his beck and call. He does. He creates these illusions to help protect him and his crown. So here we have an illusion of the magic carpet.
very beautiful. You see the sand swirls. It's very fancy. So it's not actually the magic carpet. It's an illusion of the magic carpet. Yeah. I understand now. But that's fun that he gets to control these. Yes, yeah. This is his way of kind of taking what he knows and what he's good at, and he's making sure he's using all his tools and powers to try to defeat the Illuminators and Glimmers that are trying to take that crown from him. And sometimes it works better to have illusionary servants rather than the real thing. Oh, yeah. As you can tell from this Palace Guard. The Palace Guard, yes, that's definitely something that's needed. You see, there's a cool little image in the background there. Yeah. We'll let the fans kind of parse out those details, but a lot of fun imagery, a lot of fun creatures, a lot of fun illusions that are created for this set that we're excited for the fans to take a peek at. And I love the flavor text here. All of the power of the normal guards with none of the insolence. Yeah, Jafar doesn't like insolence. He really is. It's on character for Jafar. He's against insolence. Yes. It's not one of his strong suits. All right. Well, we got some of the villains and the hench illusions out there, but we also have some heroines. We have heroines. We have Vanellope. She's driving through all these crazy obstacles that Jafar has put in. And there's laser snakes. That's my favorite part of this card. There's laser snakes. Laser snakes! Laser snakes! Oh, man, I mean, lasers and snakes are bad, but you put them together. It's pretty special. Not good. But they might be able to toast some of the marshmallow. So on her go-kart as she's driving back. Yeah, it might make it a little bit more tasty. I don't know. We'll see. That's awesome. I can't wait to see her played. All right. Yeah. Oh, good stuff. All right. Well, and then of course we have because it's of the same property, perhaps. Yes, we have Jasmine here in her Vladi, beautiful cape. I want that. I really want to make that somehow. Oh, and there's a hand that's reaching out. We don't know who that is, but let us know who you think that is. Okay. Well, we'll see. I don't know. We'll be able to figure that out. But we also have one more heroine I want to show off. Heroine. Beautiful. Heroine. Nice. Legendary hair. Oh, legendary. It took you all too long. No, you got it immediately. We're like, that was not funny. That's why we're not laughing. But this is our legendary Rapunzel, the high climber. She's got a lot of hair, and of course we know she uses that to swing and do a lot of fun things. And here she's climbing, she's using that hair. I'm trying to grow my hair out that long. We'll see how that works out. One day. Yeah, I am hopeful. Alicia, but this turned out so beautiful, and this is just, it speaks more and more to all the details that our creative team and our card art development team has really been putting together and working together with the Disney team on. So we're very excited about how beautiful this turned out. We'll check back in next time we do one of these to see how long your hair has grown. Yeah, we'll measure that out. Yeah, I like it. We'll make sure it's an ongoing thing. But of course, those are one version of those cards, but we also have enchanted versions. Enchanted, look how beautiful. We have our Jasmine Steady Strategist enchanted card. Ooh. Yes, this art is absolutely beautiful. It's one of my favorite pieces. It's one of my favorite too. Yeah, one of the favorite enchanted art pieces. Mike Valancourt and his team did a really great job of taking those elements again from the set. So we have some sand inspiration, the hourglass inspiration that we know is really pivotal and key for Jafar's story, and taking all those elements and making something truly magical and beautiful for the set. And there's stairs. I know the stairs are flying. Jedes Mal beim It's Questen. very nice. Heftig. I love it. I'm looking for that card for sure. Yes. But we got these properties, which have been in Disney Lorcana TCG before, but we also have some new properties. We've got a new property. Little did you know that we had cute, adorable woodland creatures in the background. Woodland creatures? Woodland creatures. It's from Bambi! It's from Bambi. Oh, that makes sense. They're so cute. Oh, guck mal. Das erste Mal, dass Bambi jetzt dabei ist. Wie cool. We love the audience. We love you Yes, guys. thank you so much. You guys knew what we were going to be showing, so it's like they knew. It's like they knew. It's like they worked on these cards. Exactly. Oh, that's but awesome. we feel like this is a really great bridge between Arcasia's Island, where we first introduce these cute, cuddly critters, and then you see in the card art that you see more of those Jafar's kind of influence is coming through, and you see Thumper putting up his best fighting pose. Thumper's He's ready to not take gonna on take it. Jafar. No, he doesn't. He won't take that. He won't take any of that. Yeah, So we're excited for players to love seeing Bambi for the first time, and then adding those cards to their decks. Sweet. All right. Well, I'm going to add that to my cat and skunk deck that I'm working on. Oh, schön, dass awesome. Bambi All jetzt right. dabei ist. Yeah. And then we also have some really loyal characters showing up as some promotional cards. So what can you tell us about Pluto here? Tried and true. Tried and true. So during all of Jafar's shenanigans, we still have Pluto here at our side, always loyal, always tried and true.
You'll see here on this promo card that there's some red highlights and details, Ja, and even genau. do you guys see that there's like a snake outline Oh, here? ja. It's really, really cool. That's something Jetzt that's sehe ich made die special Snake. for What? these promo cards that you can get at select Ravensburger sponsored events and promotions. Okay. So cool. All right. Well, people are going really to cool. want to Cool. get their hands on this. Absolutely. But I know you're very excited about this next one. I'm so excited. Right? Are we going to? Pull the lever. Ja. I love Geil, Emperor's New Groove. sieht So cool when aus. we saw that this was the pre-release event promo. So when you go to participate in a Pre-release? pre-release event for Reign of Jafar, this is the amazing promo card that you will receive. Nice. It's so good. Cool. It's you can't help but hear that in her voice. So I know. Yeah. And my house rule is that whenever you play this card, you have to say it just like you did. Yeah. Yeah. I love it. Yeah, right. I love it. And It's if very you don't, good. you can't play it. You just can't. Ooh, Yeah, that's the rule. that's a little. All right. I like that. I also love that it's dual ink. We're It bringing is lots of dual ink, inks yeah, here. where we introduced dual ink casting in the last set, and we're blowing it out even more in set 8. Cool. Love it. Love it. All right, Love we it. got another fun promo, which plays on a classic character. Look how pretty she is, mini daring cool. defender. She is kicking some butt in this one. She is. And Wow, she's stark. those cute little critters. They're everywhere. The cute little critters are everywhere. You might not see them, but they're everywhere. They are cute. Oh, krass. And then you see that she's protecting Jeden them from Schaden Jafar's sand einstecken. influence again. So again, a lot of great thematic Coole Karte. teams. Artwork, sehr Thematic schön. ties that our teams are putting together in all the card art. You see where I was trying to go with that. I do. I like thematic teams too. Thematic Like, teams. we make a lot of Yeah, thematic yeah, we teams do around have a here. theme team. So shout out to James Watson and team over there. We love you guys. Woo, theme team. But this is our buy a box promo. So you buy a booster display box and you receive this promo. That's Ja. amazing. Yeah. I have a baby bunny in my backyard right now, and I would defend it just like Minion. Guck mal, die kleinen Bunnies da hinten. Die sind so Awesome. All right, süß we aus. have another Look how panel. pretty, yeah. So again, continuing the cute and the cuddly. We had to bring in Lady. She's so pretty, and yeah, again, more on Trainer the dog. Jafar details that you get on this promo card. This is going to be a weekly play promo, one Der of Effekt ist voll 3, which gut. I know you've got the 2 other got ones 2 over more there, to so we're show. going to go through all of them. But these are ones that you can get in your weekly store play, and we're excited to see people play weekly for store these play. and add these to their deck. I love that. I love that. She is a decisive dog. She is a decisive dog. Everyone that's knows right. that. Yep, Yeah, yep, that's exactly. right. All right, yeah, and we do have another one. We had to do Aladdin. Look how cool his cool. outfit is. This is so cool. Boah, sieht aber auch geil aus. Very cool, That's right? very cool. Trying to defy Jafar. Exactly. He's not going down without a fight. And then you can see in the background. Can you see on that side of the card? Yeah, no. There's some silhouettes of other characters. So those kind of Easter eggs and nuggets as the teams are working together, our narrative team, our game design team, our Hammer. creative teams, they really work together hand in hand. And how do we put these Easter eggs of the narrative, of the story, really make that sing together in the card art. So a lot of fun Easter eggs for fans to find. A 1/9 card with bodyguard. That's going to be intense. important. Yeah. I know, right? Yeah. All right, can't wait to see the decks and how that's used. Mal gucken, ob die All right, we got verbündete one more Archetype really fun puppy. durchkommt. Oh, I Patch. know we all love dogs, so this one we were like, we have to showcase here. And again, speaking to the details that we get, you see Jafar's palace in the far corner. Oh, yeah. And there's a lot of sand for the dog to play with, so obviously they love digging. So we're just like, this is so perfect. This is quintessentially a dog, and this is Patch. I want to recruit Patch for our palace heist. Ooh, that's a good idea. Right I like into the thing, and then I wish our dog was here so that they can I interact know. with. She was here a second ago. Oh, darn it. All right, well, we'll get them to play later. Okay. Patch and the dog. Awesome. All right. Well, that's some amazing stuff happening for Reign of Jafar. We've got even more exciting news and more cards to preview all around the community, especially on our Discord and on our Twitch channel. So please sign up for the Discord. Watch on Twitch. We'll be previewing a whole bunch of Reign of Jafar cards as we get closer to the release. It's soon, end I of the know. month. Right. Yeah. Awesome. All right. Well, we've talked about sets 8. We've talked about set 9. We haven't said anything about set 10. 10? Yeah. Not all right. good. Well, Yeah. I think maybe we should. Should we? Should Yeah, we? all right. Let's I mean, think we you're should the director show of communications, this- All right, well, so. for now. Yeah. We'll have our Let's go. set art for the next set coming. Set 10. Nice. Alter, was ist das denn? This is going to be Q4 2025. Whispers in the well. It's not whispers. too scary, we promise. Cool. But we are meeting some new types of whispers. Whispers are a new ethereal type of glimmer that we have discovered somewhere in the Great Luminari. So in this set, there's a mystery that surrounds where these whispers came from. Why are they here? How did they get here? And that's a adventure that we're excited to embark on with all of you in Q4 2025.
And for this set, we are happy and excited to announce that there are 2 properties that we're sharing right now. One is one that we shared at D23 last year. The Black Cauldron feels like it'd be a really good property to include that's awesome. Black Cauldron, I know, right? I love fantasy. This is perfect, right? It's going to be really So that's fun. why Mickey's like doing his investigating here. He's trying to light his path, light your path. Light your, My path or your path? path? Oh, Our my- path. Light your path. We light paths together. We got to workshop that. We're going to workshop. And then another one that we're really excited to announce is gargoyles. That's one that so many fans have asked about. Gargoyles, you Gargoyles. That's cool. It's very cool. Jetzt wird doch da More bringen, dann information to haben come wir. in the future, but yeah, gargoyles and Black Cauldron. All right, this is coming very, very Q4 fun. Bisschen leise, 2025. Vladi. Bitte? Look for it. It's gonna Man be hört fun. dich leise. So good. Yeah, right. So many thematic Okay. elements in here. Thematics. Sollte Check aber it nicht. out, Hier check sieht it alles out. gut aus. Awesome. Weiß ich nicht. All right. Well, that's a lot of new properties. We've of new talked a lot stuff, about new yeah. properties. I'm checking online all of the, social media. Ja, People are Matitze, always gib dir asking. recht. There's Das this Rote one mag ich auch nicht. account that's always asking about Ich weiß nicht, specific warum. character. Is it in Disney Lorcana yet? Is it in Disney Lorcana yet? And we just want to say, please stop asking over and over again. Is it going to be in? But maybe in 2026 we might be able to. Let's get dangerous. Dangerous. Nice. Darkwing Duck. That's right. 2026. Maybe we'll see some Darkwing Duck. We'll see. This is going to be fantastic. This is amazing. So good. much amazing stuff happening in Disney Lorcana TCG. Thank you so much for going on this journey with us in the next chapter. Thank you, Naomi. Yeah, Give thank it you, up. Shout out to Greg. Naomi. Thank you to the team. Shout You out talk- to Greg as well, you guys. No, thank you. I Bravo, appreciate Greg. Bravo. you. Gut gemacht. Gut gemacht. The fun doesn't stop here. We are going to be talking more about everything that we just learned on our Twitch. I'm going to take a little break and get to there. Please join our Discord, join the community. Let us know what you think about all the amazing things that you learned about because it's super fun. There's That's so so many much more fun fun. things happening. We are getting dangerous. We're whispering. It's super fun. We love it. There's whispers, there's wells, there's a lot of fun things. Yeah, right. Thank you all for watching and being a big part of it. Thank you all for being in here. We're the best. I'm going to take a quick break and we'll be right back. Das war was, Leute, oder? Ja, das war nochmal eine mega coole News. Ja, mega. Also richtig coole Sachen, die dann jetzt auf uns zukommen. Ne? Also, einmal gebe ich Matitze Games auf jeden Fall recht. Ich mag persönlich dieses Rote auch nicht auf den Promos. Ich weiß nicht, ob das sein soll, weil das halt aus Set 8 halt, ne? Reign of Jafar ist, dass das halt diese rote Farbe mit haben soll. Aber ich finde, das bricht tatsächlich die Karten ein bisschen. Das macht das kaputt. Es sind halt nur die Promos tatsächlich. Okay, mal schauen. Aber ja. Sonst haben wir sonst noch irgendetwas, irgendwelche Meinungen? Set Rotation, ja. Jetzt ist es offiziell, Leute, Set Rotation. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass ich seltsam finde, dass wenn das 9. Set rauskommt, alle ersten 4 rausrotieren. Ich bin per se nicht gegen Rotation, weil ich finde, das ist tatsächlich mandatory, das braucht man in TCG, wenn man da kompetitiv spielen möchte. Und wie wir gehört haben, was Ryan auch gesagt hat, es bleibt ja auch die Möglichkeit, dass wenn man jetzt keine Turniere spielt, man ja trotzdem alle spielt. Und das Infinity Constructed ist ja angekündigt, wo man alle Karten sowieso spielen kann. Mit einer Bandlist wahrscheinlich, aber alle Karten. Ergo ist okay, ne? Aber was ich halt komisch finde, ist Folgendes. Oh, okay. Ja, okay, alles klar. Jetzt kommt die Aftershow wahrscheinlich. Die wahrscheinlich für uns jetzt nicht so relevant ist, Leute. Ich würde mal sagen, wir finishen jetzt erstmal so unser Gespräch hier. Und dann schließen wir auch tatsächlich genau, den Stream hier. Set Rotation kommt 4 Sets zu früh, wird gesagt. Ja, ich finde auch tatsächlich, die könnte ein bisschen später kommen. Aber um noch mal weiter zu sagen, was ich eben sagen wollte, ich mache mal hier noch einen Ticken leiser, Leute, so, genau. Aber wir lassen trotzdem noch das geschehen, was da passiert. Thorsten, ne, ich empfinde das komisch, dass wenn das 4. Set
Das 4. Set, zum Beispiel jetzt Reign of Jafar beispielsweise. Nein, warte, das ist, glaube ich, falsch. Ich sage das falsch. Ursas Rückkehr. Wenn Ursas Rückkehr gehittet hat, wenn dann sozusagen Set 5, 6, 7, 8 da ist und dann kommt Set 9, dann rotiert Ursas Rückkehr auch raus. Und das bedeutet, wohingegen Set 1 mehrere Zeit dann aktiv war, ist Set 4... Fast doppelt so lang, ja. Genau, und dann ist aber Set 4 ja weniger aktiv. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber... Ja, nee, ist richtig. Vielleicht kann man das verstehen. Also die Zeit, die ist ja deutlich reduziert für Set 4 gegenüber dem, was im Prinzip auf 12 Monate fast eher gekommen ist, oder 9 Monate in dem Fall. Ne? Exakt. Ja. Und das finde ich ein bisschen strange, weil wenn ich jetzt Set 4 kaufe, weiß ich, das ist ja dann nur 5 weitere Sets aktiv sozusagen, weil dann rotiert das ja raus. Und ja, das könnte so ein bisschen so Einschränkungen geben. Ja, genau. Ne? Und das ist halt so ein, keine Ahnung, so ein Ding halt. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich bin aber nicht gegen Set Rotation, so. Das ist so meine Meinung hier. Ja, sehe ich aber genauso. Also Set Rotation müssen sein, aber ja, anders. Also ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht pro neuem Set 1 rausfliegt. Ja. Also Set 9 kommt, Set 1 in Anführungsstrichen geht, Set 10, 2 und so weiter. Ja, genau, das finde ich auch. Das finde ich auch besser, tatsächlich. Ja. Weil diese Lifespan, also die Lebensspanne pro Set, sollte immer gleich sein, sonst macht das irgendwie uninteressant. Genau, das finde ich tatsächlich auch. Wie gesagt, nochmal als Beispiel, Usas Rückkehr, man kauft sich Usas Rückkehr und Usas Rückkehr ist aber technisch gesehen dann nur, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 1 Jahr, 3 Monate, 15 Monate valide, richtig? Weil es kommt ja dann in alle 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate, dann hast du ein Jahr, dann kommt 6, 7, 8, 9, ne, dann ist es ja nur 1 Jahr valide. Das ist genau. Das also vierte Set 4 ist nur 1 Jahr, ist jetzt ungefähr dann nachher auch 1 Jahr verfügbar gewesen. Exakt, und das finde ich halt ein bisschen... ist zu wenig. Ja, ein bisschen strange, Leute. Das ist so meine Meinung halt. Ich habe nichts gegen Set Rotation. Macht es dann vielleicht sogar uninteressant, also die 4. Sets immer zu kaufen? Wenn man weiß, dass... Könnte manche so interpretieren. Die sagen, dieses Set, wenn ich das kaufe, ist ja nur 1 Jahr aktiv sozusagen. Genau, ich kaufe mir dann vielleicht nur die Single-Karten davon, weil es bringen ja die anderen Karten nichts mehr. Ja, genau das meine ich halt. Ne? Das ist halt so ein Ding halt. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Wie gesagt, Rotation ist wichtig für ein TCG, damit es halt healthy bleibt. Aber ja, ich finde halt doof, dass manche Sets dann länger aktiv sind als andere. Das ist so eine Sache. Ja. Ja. Aber ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich da sagen möchte. Wir haben coole Sachen gesehen, Leute. Wir haben neue Rarities gesehen, ne, Thorsten? Die neuen Rarities werden bestimmt helfen. Oh Mann, Iconic, ey. Ja, Iconic wird mega krank, Leute. Wenn es nur 2 wenn ich pro das Set eine gibt. Kriegen würde. Ja, Mann. Und die sind ja seltener als Enchanted. Enchanted findet man eine alle 4 Displays, so ist die Ratio ungefähr. Was wird Iconic sein? Eine alle 8. Huch. Bin ja mal gespannt, wer. Aber es gibt ja auch insgesamt nur 2, ne? Im Gegensatz zu den Enchanteds. Ja. Ja, genau. Enchanteds gibt es ja deutlich mehr dann halt, ne? Ja, übrigens, was wir jetzt sehen, ne? Ich denke mal, dass jetzt tatsächlich bald dann hier die News auch auf der Seite zu finden sein werden. Da sind sie gerade draufgegangen. Und ja, Danny schreibt jetzt auch, hätten besser ab Set 13, Set 1 bis 4 raussortieren lassen sollen. Ganz ehrlich, Danny, das haben Thorsten und ich damals mit Henrik, glaube ich, auch im Auto genauso gesagt. Ne? Das war genau, wie wir es auch gesagt hatten. Ja, haben wir diskutiert darüber. Genau, das wäre am sinnvollsten gewesen. Ja, genau. Gadras 1:1 rotieren würde sinnvoll, sagt Gadras auch. Heißt aber auch, das erste der Reihe lohnt sich richtig. Ja, heißt auch, das erste der Reihe lohnt sich richtig. Genau, das ist dann der Umkehrschluss logischerweise. Ne? Das ist das, wovon man am meisten dann davon hat. Das stimmt natürlich. Ja, aber ist das im Sinne von Ravensburger? Ich meine, wenn man dann immer so vielleicht Einbrüche hätte, also Set 1 läuft richtig gut, also das ist immer das erste, zweite vielleicht geht so, dritte immer weniger und vierte vielleicht gar nicht. Ja, es kommt natürlich auf die Karten an. Ne? Stellt dir mal vor, in dem 4. sind die geilsten Karten drin. Dann kauft sich trotzdem wieder die 4. Wisst ihr, was ich meine? Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Aber das wäre aber auch, auch nicht so toll. Aber das liegt halt in deren Hände. Da haben wir keinen Einfluss. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist leider so. Die Community hat ja schon Einfluss, ne? Wenn die sich alle beschweren. Ja, schon. Aber
Das ist halt so ein Ding halt, ne? Ich versuche mich zurück zu überlegen. Ich habe ein paar Trading Cards gespielt, wo auch Set Rotation drin war. Und ich glaube, dass es da aber genauso war. Es geht ein kompletter Block weg. Nicht ein Set auf einmal. Sondern es geht wirklich ein Cluster an Sets geht weg. Echt? Ja, also ich habe Force of Will damals gespielt und das war genauso. Da wurde komplette Cluster, also ein Jahr wurde dann weggenommen. Wahrscheinlich ist das einfach, ich müsste gucken, wie es bei Magic ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Bei Magic habe ich halt nur Commander gespielt und nicht hier Standard. Aber auch da müsste man gucken, ob das vielleicht so ist, dass ein ganzes Cluster wegfällt. Vielleicht ist das einfach gang und gäbe und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist interessant. Aber hey, sonst, was haben wir noch gesehen? Die Iconics, Jafar-Geschichten, coole Karten. Ich glaube. Ich weiß nicht, sollte jetzt gleich noch irgendwas kommen? Nein, ich denke, jetzt Oder kommt habe ich so. das falsch verstanden? Es kommt jetzt diese ganz typische, genau, wo die jetzt einfach so ein bisschen quatschen. Über die Karten, die ja, vorgestellt übrigens, wurden. JDC hat sich mega gefreut über die Ankündigung. Guck mal, seine Powerline-Shirt und seine Sonnenbrille, das ist alles in Liebe zum Goofy-Film. Sehr sympathischer Typ. Naja, Leute, ich glaube, wir haben jetzt alles. Ne? Die wichtigsten Sachen haben wir mitbekommen. Wir freuen uns. Wie gesagt, ich denke, da wird es bestimmt jetzt noch einige Diskussionen geben zu den Rotations, aber ich finde es okay, dass die kommt. Wie sie kommt, müssen wir mal gucken, wie das hitten wird oder nicht. Aber ich erinnere trotzdem, alle ruhig bleiben. Es gibt Infinity Constructed, wurde ja angekündigt. Sogar, dass das auf Challenges dann gespielt werden kann. Wahrscheinlich eher Side-Events, wenn wir ehrlich sind. Aber das werden wir dann sehen. Genau. Ja, Wissen wir nicht. Wir wissen das nicht halt ganz genau. Plötzlich gibt es vielleicht sogar eine komplette Challenge, die in Infinity Constructed gespielt wird. Das wissen wir einfach nicht. Das wäre auch geil. Ja, genau, das wissen wir einfach nicht. Deswegen, ja, was wollen wir machen? Zum Cast selbst, Thorsten, das war ziemlich cool gemacht halt, ne, mit dem Durchgehen halt zusammen. Ja, ich finde, das haben die gut gemacht. So ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Ich hatte schon überlegt, können wir auch machen, aber wenn ich mich einmal hier drehe, dann sieht man alles. Und das war's. Ja. Nee, das war schon ziemlich cool, Leute. Ja. Ja, definitiv. Auch sehr sympathischer Cast, muss man sagen. Ja, und ich bin tatsächlich auch gespannt, was so jetzt als nächstes dann kommen wird. Ja. Talk. Now it's too loud. Ja, ihr braucht 3 Mikros, wenn ihr zu dritt da seid. Aber ja, ich wollte sagen, Leute, wir ziehen uns mal jetzt hier groß. Ich denke, das war's auch erstmal von unserer Seite. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, mit uns das zu schauen. Und so zahlreich. Ja, genau. Und ja, wir wünschen euch jetzt einfach einen wunderschönen Abend noch. Genau. Oder wann auch immer ihr das schaut, natürlich. Genau, und bleibt nur noch zu sagen, das, was wir immer sagen, wenn ihr uns schon ein bisschen länger kennt. Wenn euch das alles gefällt, was wir hier so machen, dann Comment, Like and Subscribe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yes. Macht's gut, Leute. Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.